Okay, well, welcome to Psychic Development. Добро пожаловать на семинар по развитию интуитивных способностей. So we're going to start with a process. И мы начнем сразу с процесса. So, find a partner. Найдите, пожалуйста, партнера. And try to turn and face your partner if you can. I don't know with the room shaped like this how easy it is to turn your chairs, but Просто посмотрите на кого-то, кто рядом, если у вас получится сесть напротив друг друга, это замечательно. What should the online people do? The online people need to find a partner. Now, are they on Zoom or are they on Skype? Or Skype. They're on Skype. Because when we have a lot of online people, it's typically been on Zoom, and then they would go on Skype to pair up. But I can tell them to pair up now. Yeah. Дорогие онлайн-участники, вы все находитесь в группе в Skype, можете видеть друг друга, вам нужно найти пару в Skype и провести этот процесс друг с другом через Skype. How many Skype people do we have? Сколько у нас в онлайне сейчас участников? Мариночка? 26. 26 people online, then we'll have 13 pairs. Ну, то есть 13 пар, пожалуйста, сформируйте сейчас, кто в онлайне. Are any of them in the same room? Probably not. Because if they are, then obviously they can pair up in Ну, the если same вдруг room. кто-то из участников в одной комнате, конечно, вы можете это провести вместе. Okay, so we'll probably have to leave one Skype channel open for coordination, and then they can all get off and do their thing on individual. Yeah. Okay. So, one of you is a partner A, and one of you is a partner B. Итак, один из вас партнер А, другой партнер Б. And partner B is going to speak, and partner A is going to listen. Партнер Б будет говорить, а партнер А слушать. Does anybody not have a partner? Raise your hand if you don't have a partner. Если у вас нет партнера, поднимите, пожалуйста, руку. Do we have an odd? Okay, over here. Пожалуйста, соединитесь в пары. Вот кто поднял руки сейчас. Okay, we still have one person without a partner. У Anyone нас все else? еще есть один человек без пары. You can join a group of two, and you'll be three. Вот, мне кажется, у вас есть пара? Вот, пожалуйста, с мужчиной. Okay. Все отлично, у всех есть пары. Okay, so one of you is A, one of you is B, and B will speak and A will listen. Итак, еще разочек, один из вас А, другой Б, Б будет говорить, а А слушать. Partner A can only communicate with the eyes. Партнер А может общаться только глазами. You cannot no, forget. Не нужно комментировать, говорить супер, кивать, ничего этого. So no talking from A and only looking with the eyes. Никакого разговора от партнера А, только контакт глазами. B is going to describe a psychic experience that they've had in the past. Партнер Б будет рассказывать какой-то необычный, расширенный опыт из своего прошлого. If you have not had any psychic experiences, then an intuitive experience. Опыт ясновидения или интуитивного знания. All of you have had an intuitive experience, so I want half of the room to be talking. У вас у всех был тот или иной вариант интуитивного опыта. Но я сейчас хочу, чтобы половина комнаты говорила. And if you finished with everything there is to describe about one experience, go on to another one. И если в отведенное время вы успеете описать один опыт, то продолжайте тогда второй опыт рассказывать. You'll have 3 or 4 minutes, and then we'll switch. У нас будет таким образом 3-4 минуты, а затем мы поменяемся. A will speak, B will listen. А будет говорить, а Б слушать. And then after you've switched, you'll have a chance to both share with each other what the experience was like. После того, как вы оба поделитесь, затем у нас будет возможность обсудить это. So B begins sharing a psychic experience with A. Now. Прямо сейчас Б начинает делиться своим опытом интуитивного и знания, и ясновидения со своим партнером.
Okay, begin finishing up. Хорошо, мы потихонечку заканчиваем. And now go ahead and share with each other. А теперь, пожалуйста, поделитесь друг с другом какими-то своими Take a инсайтами. couple minutes to share with each other what that was like for you. Просто буквально пару минут, чтобы просто поделиться друг с другом, как это было для вас, что вы, может быть, открыли. So both of you can talk now. Сейчас вы оба можете говорить. Хорошо. Okay, go ahead and thank your partner. Пожалуйста, теперь поблагодарите своего партнера. And facing the front. И развернитесь, пожалуйста, к центру. We need to make sure this aisle here is clear. So make sure that they're not blocking the aisle there. Да, и, пожалуйста, вот кто сидит там на проходе, не закрывайте проход, потому что он нужен там. Yeah. Thanks. Спасибо.
Okay. So, does anybody want to share with the whole group what that was like? Кто-нибудь хочет поделиться со всей группой теми инсайтами, которые вы обрели, или чем вам хочется сейчас поделиться? Did you enjoy that? Вам было интересно, понравилось? Good way to start a workshop. Хорошее начало семинара. Okay, I'm going to go ahead and start here. This is the opening segment of the Developing Psychic and Intuitive Abilities workshop in Moscow. Today is the 13th of October. Итак, сегодня 13 октября, и это вводная часть семинара по развитию интуитивных способностей в Москве. So I just started doing this workshop again this year after many years of not doing it. В этом году я возобновил этот семинар после того, как несколько лет я его не проводил. And it has changed quite a bit over the years. И этот семинар изменился довольно сильно с течением времени. So I'm going to just give you a little bit of an outline of what we're going to do. И я хочу поделиться с вами тем, чем мы будем заниматься. We'll have a little bit of background information first, and we will have channeling from various spirit guides. Вначале у нас будет немного базовой информации для старта, затем будет ченнелинги с разными наставниками. You're going to have the founders, Arcturians, and Leah, all three this weekend. На этих выходных у нас будут ченнелинги с основателями, с арктурианцами и с Лией, со всеми тремя. Today will be primarily about the basic abilities. Сегодня день будет посвящен базовым способностям. And tomorrow we will get into a little bit of the advanced abilities. А завтра мы больше посвятим время более развитым способностям, продвинутым. We make no promises that you will manifest the advanced abilities. Мы не можем обещать, что вы сможете мгновенно манифестировать продвинутые способности. But you'll have a better idea of how they work and why they work. Но у вас точно будет больше понимания о том, как и почему это работает. And why it is actually quite rare for people to have the advanced abilities. И почему, собственно, довольно редко у людей встречаются действительно продвинутые способности. However, we're all psychic. И тем не менее, мы все интуитивны. And we're all intuitive. У нас у всех есть психические способности. And we have all used our abilities at one time or another. И мы все использовали свои способности в тот или иной момент своей жизни. Although we may not have always realized when we've used our abilities. Хотя мы не всегда осознавали, что мы применяли свои психические способности. Especially intuition. We would be nowhere without intuition. Особенно интуиция. Мы бы на самом деле никуда бы не смогли продвигаться в своей жизни без интуиции. So why don't I start by defining what intuition is? Поэтому почему бы мне не начать с того, чтобы дать определение тому, что такое интуиция? And then we'll talk about clairvoyance, clairaudience, and clairsentience. А затем мы поговорим о ясновидении, яснослышании и ясночувствовании. And telepathic ability. А также телепатических способностях. So those will be the first few things we'll talk about. Это будут первые несколько вещей, о которых мы поговорим. Now, tomorrow morning, we're going to do a fun exercise involving an old coin or piece of jewelry. А завтра мы сделаем очень веселое упражнение, для которого нам понадобится какое-нибудь украшение или старая монета. And we will remind you before you leave this evening to bring an old coin or piece of jewelry or some object that's been around for a long time. И мы напомним вам перед тем, как вы сегодня покинете этот зал, чтобы вы завтра не забыли взять с собой какое-то украшение или какой-то объект, который уже некоторое время путешествовал в этом пространстве, уже имел некую продолжительность жизни здесь. So, let's define intuition. Итак, давайте определим, что такое интуиция. Intuition is how your higher self communicates with you. Интуиция – это то, каким образом ваше высшее «Я» общается с вами. And it often is through the body and how the body feels. Очень часто это происходит через тело и через телесные ощущения. We have an exercise that we often do in the personal sessions. У нас есть упражнения, которые мы часто делаем в индивидуальных сессиях. Where you contemplate various outcomes for yourself. В этом упражнении вы рассматриваете некоторые потенциалы для себя. You do so from a meditative state.
Вы это делаете из медитативного состояния. And then you tune into how your body feels. А затем вы настраиваетесь на то, как себя чувствует ваше тело. And you can tell a yes or a no by how your body feels. И вы можете понять, да или нет, из ощущений своего тела. Now, maybe you have had this following experience. Может быть, у вас был подобный опыт. And this could apply to a business partner, a romantic partner, or just about anyone. Это может иметь отношение к вашему бизнес-партнеру или романтическому партнеру или кому угодно. You meet with this person and they're saying all the right things. Вы встречаете этого человека, и человек говорит, вот все правильно, все вот так, как надо. It's a great investment, you won't regret it. Например, это прекрасная инвестиция, ты ни о чем не пожалеешь. I'm the love of your life, you won't regret it. Я любовь в твоей жизни, ты никогда об этом не пожалеешь. But something goes inside. Но что-то внутри, как бы искажается, как будто. So how do you know that's not just resistance getting in the way of what's good for you? И как же определить, что это не просто сопротивление, которое мешает вам найти то, что для вас хорошо и правильно? And the key is meditation. И ключ здесь – это медитация. If you go deep into meditation and you feel this, that's a sign that your intuition is telling you no. Если вы погружаетесь в медитацию, и у вас внутри продолжается вот это скручивание, это ваша интуиция говорит вам «нет». Do not invest in this gold mine. Не вкладывайте вот в эту золотую шахту. Do not take this man or woman as your lawfully wedded husband or wife. Не берите этого мужчину или эту женщину в себе супруги. But if you feel a sense of uncomfortableness around a decision, Но если у вас есть чувство дискомфорта касательно того или иного решения, but you go into meditation and you feel calm and peaceful, но вы при этом погружаетесь в медитацию и ощущаете там комфорт и спокойствие, that's a sign that it's just fear or stuff that's getting in the way of you making a decision that's right for you. это означает, что это было сопротивление, просто страх или какие-то поднимаются процессы, которые мешают вам принять то, что для вас наоборот подходит. So what's the key to getting in touch with your intuition? Итак, каков же ключ соединения с тем, что является вашей интуицией? Meditation. Медитация. So meditation is not the cure-all. Медитация – это, конечно, не решение всего. It won't magically shine your shoes or do your laundry. Она не сможет магическим образом натереть вам обувь или постирать вашу одежду. But it makes it a lot easier to listen to your higher self. Но, тем не менее, она сильно облегчает задачу слушать высшее Я. In many religions, they talk about the still small voice of God speaking to you. Во многих религиях говорят о тихом голосе, которым Господь говорит с вами. So it's necessary to eliminate the loud chatter of ego. Поэтому очень важно убрать этот громкий голос эго. And the best way to do that is through meditation and maybe some breathing techniques. И лучший способ делать это через медитацию, а также дыхательные техники. So the meditations that are in my courses are all based on breathing as well as relaxation, of course. И медитации на моих курсах в основном основаны на дыхании и релаксации, конечно же. So, intuition is something that we have all experienced. Итак, интуиция – это что-то, что нам всем знакомо. Some people say, well, it just feels right. Некоторые люди говорят, ну это просто ощущается правильно. Or they say, I get a gut feeling. Или они говорят, ну у меня есть это телесное чувство. Often intuition is experienced in the heart and solar plexus. Очень часто интуиция ощущается в районе сердца и солнечного сплетения. In the timeline healing training, we talk a lot about the heart and solar plexus. В исцелении временных линий мы очень много говорим об именно этих двух центрах сердца и солнечного сплетения. They correspond to the center of being. Они связаны с центром вашего существа. It's not that the heart and solar plexus are the center. No, they're just chakras that correlate with the center of being. Не в том смысле, что сердце и солнечное сплетение являются центром. Нет. Они два энергетических центра, которые взаимосвязаны с центром вашего существа. So the key to psychic and intuitive development is to learn how to communicate with your higher self.
Итак, ключ к развитию интуитивных способностей находится в том, чтобы научиться общаться со своим высшим я. In fact, that's the key to just about everything in life. Хотя, по большому счету, это ключ практически ко всему в жизни. So, a couple of words about psychic abilities. Итак, несколько слов о психических способностях. And first of all, the science behind psychic abilities. И прежде всего, наука касательно психических способностей. I promise there won't be a lot of lecturing and a lot of science in this workshop. Я обещаю, что не будет очень много лекций и научных деталей на этом семинаре. In the Life on the Cutting Edge book, в книге «Расширяя границы сознания», там она есть, you have a series of diagrams. Есть серия диаграмм. And these diagrams get progressively more fused together as you go inward. И эти диаграммы прогрессивно соединяются друг с другом по мере погружения в материал. I'm making it overly simple. Я сейчас рисую очень упрощенную версию. You can see the original in the Life on the Cutting Edge second edition. Вы можете оригинал посмотреть во втором издании книги «Исследуя границы сознания», «Изучение границ сознания». Что можно? Вот эта книжка. Сейчас. So basically what this is saying, this is you and me. You, me, another person. По большому счету, вот что я хочу сказать. Вот вы, вот я, вот другой человек. So these are individual souls. Это все индивидуальные души. But you notice they're all connected to the center. Но вы видите, что они все связаны с центром. So when you communicate psychically, what are you doing? Когда вы общаетесь с применением психических способностей, что вы делаете? You're going into this shared reality like this. Вы в действительности обращаетесь к вот этой единой реальности таким образом. I don't think everybody over there can see this. Не думаю, что это могут видеть все. Так лучше? So you communicate by going into the center and then going like this, or going like this and like that. So there's more people here, so I don't know how to. Мы по очереди будем поворачивать тогда. Going into the center where you share information and then out when you communicate psychically. То есть, когда вы общаетесь с помощью психических способностей, вы внимание направляете в центр, который единый для всех, и затем снова к тому человеку. И таким образом происходит общение через центр, объединяющий всех. Это центральная часть, мы назовем ее «Я есть». Вы видите это все? Вам видно там сзади? Если у вас есть эта книжка, вот это, вы можете найти эту диаграмму там. So, when you function psychically, you're going into a shared space. Когда вы начинаете функционировать с помощью психических способностей, вы попадаете в общее пространство, в единое пространство. And the different psychic practices are just names for different configurations of this communication. И всевозможные духовные практики для развития способностей — это разные конфигурации для этого единого процесса. The easier psychic abilities are the ones that only involve going one direction in the communication. Более простые психические способности, они включают лишь однонаправленное движение в коммуникации. If I want to clairvoyantly see something in you, если я хочу посмотреть что-то в вас с помощью ясновидения, all I have to do is be able to go into the center and perceive stuff about you and come back out. Все, что мне нужно, это вниманием направиться в центр, воспринять там информацию о вас, а потом вернуться назад. And I might communicate at the surface level with words. That's up in the outer part of the circle. И на поверхности я буду коммуницировать словами. Это вот та верхняя часть круга, большого круга.
I see that you were abused by your father when you were little. Например, я вижу, что у вас было насилие от отца, когда вы были ребенком. So all that requires is a single direction of seeing from me to you. И все, что для этого требуется, это одно направление моего видения от меня к вам. So that would be a clairvoyant communication. Это отражение ясновидческой коммуникации. And then we have clairaudience, which is the ability to hear with the inner ear. Затем у нас есть яснослышание, и это способность слышать внутренним слухом. And for clairaudience, the most common application is communicating with spirit guides. И для яснослышания самая распространенная конфигурация – это коммуникация с духовными наставниками. Again, it may only be a one-way communication between the spirit guide and you. И это может быть однонаправленная коммуникация, например, от духовного наставника к вам. Spirit guide says, be patient, everything will get better in 6 months, and you actually hear that in your inner ear. Например, ваш духовный наставник сообщает вам, будьте терпеливы, ситуация улучшится в течение 6 месяцев, и вы слышите эти слова своим внутренним слухом. Or it may be very specific information, why don't you contact so-and-so? Или это может быть более конкретная информация, например, свяжись с таким-то, таким-то. Or take more vitamin D. Или принимай больше витамина D. So, in this case, you're being a receiver and the Spirit is sending the message. В этом случае вы являетесь как бы принимающей стороной, а наставник тот, кто отправляет послание. Now, clairsentience is the ability to feel things that you normally wouldn't feel with your physical senses. Ясночувствование – это способность чувствовать те вещи, которые обычно вы не ощущаете своим физическим телом. So every time a spirit comes into the room, maybe you feel a cold shiver in your body. Например, каждый раз, когда духовный наставник появляется в комнате, вы чувствуете волну прохлады по своему телу. So that's an example of clairsentience. Это пример ясночувствования. Now that's different than intuition. Но это отличается от интуиции. Intuition is more about whether something feels right or not. Интуиция – это про то, что ощущается правильно внутри для вас. I get this intuitive feeling that you have a health issue. Now I'm going to look clairvoyantly and see what it is. У меня, например, есть интуитивное ощущение, что у вас есть проблема со здоровьем. Но я сейчас посмотрю с помощью ясновидения, так это или нет. My inner guidance says it's type 2 diabetes, that's clairaudience. Мой духовный наставник говорит, что это диабет второго типа, и это яснослышание. And when I tune into you, I feel kind of a rumbling in the stomach area. Когда я настраиваюсь на вас, я ощущаю какой-то дискомфорт в области желудка. That means that I'm picking up that you have a digestive issue. Что означает, что я считываю, что у вас есть проблемы с пищеварением. So that's using all four: clairaudience, clairsentience, intuition, and clairvoyance. Это в этом примере мы используем все 4 подхода. Это яснослышание, ясночувствование, ясновидение и интуиция. And obviously some of you are better at one than the others. И, конечно же, у кого-то из вас больше развита способность к одному из этих вариантов, чем у других. If we have the time and the desire to do so, we could go to every person here and determine what percentage you are naturally clairvoyant, clairaudient, or clairsentient. Если бы у нас было время, мы могли бы подойти к каждому человеку и определить проценты, на какой у каждого из вас есть те или иные способности. In my case, I'm about 40% clairvoyant, 30% clairaudient, and 30% clairsentient. В моем случае я на 40% ясновидец, на 30% яснослышащий и на 30% ясночувствующий. And some of you, it's going to be different. Maybe you're 60% clairsentient and only 20% clairvoyant and 20% clairaudient. Но для разных людей это по-разному. Например, можно быть на 60% ясночувствующим и только на 20% ясновидящим, и еще на 20% яснослышащим. So, all we've done so far is define the 4 basic simple exercises, which are the clairvoyance, clairaudience, clairsentience, and intuition. Таким образом, что мы сделали по настоящий момент, мы определили 4 варианта проявления психических способностей: яснослышание, ясновидение, ясночувствование и интуиция. Later, we're going to actually do some exercises to get more in touch with these.
А позже у нас будут упражнения для того, чтобы лучше познакомиться с ними. But I want to move on to another topic for now. Но сейчас я бы хотел перейти к другой теме. And that is, why do so many teachers discourage developing your psychic abilities? И это то, почему большое количество учителей не поддерживают развитие интуитивных способностей в людях. One of the reasons is obvious. Одна причина очевидна. Unless you have really mastered your ego, there is always the possibility that your ego will get involved. Одна причина — это если только вы не проработали свое эго уже в высокой степени, не стали мастером в этом смысле, всегда есть риск, что эго будет вовлекаться в этот процесс. If you're a healer or a therapist and you start developing your psychic abilities, если вы целитель или терапевт и начинаете развивать свои интуитивные способности, there is the possibility that you could give bad advice if you're not tuned in properly. Всегда есть возможность дать неправильный совет, если вы недостаточно глубоко настроились. But the main reason why people are discouraged by some teachers Но основная причина, почему некоторые люди не поддерживаются учителями, is because people who get into their egos might use this information for personal gain at the expense of others. Это то, потому что это из-за того, что некоторые люди, не проработав свое эго, могут использовать получаемую информацию для получения выгоды для своего эго. Now, most of you in this room probably aren't the least bit worried that you're going to use it irresponsibly or. Но я верю, что большинство людей в этой комнате в меньшей степени заинтересованы в каком-то эгоистическом применении этой информации или не безответственном применении получаемой информации. You're attracted to this material because you want to be more powerful as a light worker. Вы привлекаетесь к этому материалу, к этому процессу, потому что вы в большей степени заинтересованы в том, чтобы быть более эффективными как работники света. And it doesn't mean you can't help yourself with psychic abilities. Что не означает, что вы не можете помогать себе с помощью своих интуитивных способностей. If you have a health issue and you want to do a healing on yourself psychically, that's great. Если у вас есть проблемы со здоровьем, и вам хочется с помощью своих способностей исцелить себя, это же прекрасно. If you want to manifest a better job and you want to use psychic abilities, that's great too. Если вы хотите манифестировать новую работу и применять для этого свои психические способности, это тоже здорово. But the ego can be very clever and cunning. Но эго может быть очень умным. There's a lot of people who think they've transcended their ego when they haven't. Очень много людей думают, что они превзошли свое эго, в то время как они этого не сделали. I have. That makes me better than everyone else. Ой, я превзошел свое эго, это делает меня лучше, чем все остальные. But that's a joke. Это шутка. So we all have an ego. Итак, у нас у всех есть эго. And the idea is to come from your higher self and have your ego as a humble servant. That's the idea. Идея заключается в том, чтобы исходить из своего высшего я, а эго является лишь скромным слугой. So higher self communicates through our intuition and helps us develop our psychic abilities. Итак, высшее я проявляется через нашу интуицию, а также помогает нам развивать свои интуитивные способности. And higher self directs our use of the psychic abilities. И также высшее я направляет наше применение своих интуитивных способностей. Another reason teachers have often discouraged this is because it can be a distraction. Еще одна причина, почему многие духовные учителя часто не любят поддерживать развитие этих способностей, это потому, что они могут стать отвлечением, отвлекающим фактором. The key to living a beautiful, wonderful, enlightened life does not necessarily involve psychic abilities. Дело в том, что ключ к полноценной, процветающей духовной жизни не обязан включать в себя развитые интуитивные способности. And many people become obsessed with learning them. А многие люди становятся одержимыми развитием своих психических способностей. Especially the more advanced abilities. Особенно, что касается более развитых способностей. So maybe there's people who spend all day trying to figure out how to move the object across the table with the mind. Например, человек тратит целый день, пытаясь понять, как переместить объект своим сознанием.
And meanwhile, they're neglecting their friends and family that they could be sending unconditional love to. А тем временем они игнорируют своих близких и родных, которые нуждаются в их любви. Because they're obsessed with proving something to somebody about what they can do. Потому что они одержимы желанием что-то кому-то доказать насчет того, что они могут. So, let's back up for a moment and state some basic principles about psychic abilities. Итак, давайте сделаем здесь небольшой шаг назад и проговорим базовые принципы применения психических способностей. We are all psychic. Первое, мы все обладаем этими способностями. Because we share an inner self. Потому что у нас у всех единое внутреннее я. You've heard the expression "we are one." Вы же слышали это выражение «мы одно, мы единое». And I've had various analogies in my books. У меня в книжках есть разные аналогии. The idea that our individual souls are leaves on a single tree. Идея, например, что наши индивидуальные души подобны листьям на большом едином дереве. Or I've used the analogy of that little spiny creature called a sea urchin that lives in the tide pools of the sea. That lives in the little pools of water left behind by the tide in the sea. Sea urchin. Морской еж, да? Да, или это образ, например, морского ежа, который живет в таких, ну как не камерах, пространствах морских, отдельно взятых. It kind of looks like this, and it has spines coming out from it. Usually black or purple. Да, они бывают черные, бывают фиолетовые, вот так выглядит морской еж. So each little spine coming out from the center is like an individual soul. И вот каждая иголка, которая исходит из центра, подобна индивидуальной душе. And there's various other analogies you can use. Есть много других аналогий. You could even say that our souls are individual grains of sand on the beach of God, if you wanted to think that way. Или можно так сказать, что на божественном пляже индивидуальная душа — это песчинка во всей этой массе песка. Or each of us is a drop in the ocean of God. That's a popular one. Или еще одна популярная. Каждый из нас — это капелька в божественном океане. So we are connected to the entire sea if we're one of the drops in the sea. То есть мы связаны с целым морем, если мы частичка, капелька этого моря. And if we're the kind of leaf that doesn't fall off this time of year, then we're connected to the whole tree all the time. И так же, как лист, который связан с деревом, конечно, не тот, который падает в это время года, а тот, который еще на дереве, мы тоже всегда связаны с источником. That's actually not that great of an analogy because even evergreen trees lose their leaves, they just get replaced constantly. Хотя, наверное, это не идеальная аналогия, потому что даже вечнозеленые деревья теряют свои листики, и они меняются с течением времени. Might be better to think of your soul as being the branch that the leaves grow on. Наверное, лучше сказать, что душа — это веточка, на которой растут листики. And the leaves are like individual incarnations. Each leaf is a body, it falls off, another one grows. А листики — это подобные инкарнациям, то есть они растут и потом отпадают, потом снова прорастают. So, the other principle, of course, which we talked about is how we access the shared reality when we communicate psychically. То есть вся эта история про то, как мы получаем доступ к единой реальности, когда применяем свои психические способности. So what are the barriers to psychic perception? Итак, каковы существуют барьеры к психическому восприятию? Is that the life in the cutting edge? There's a diagram in here that's a little too complicated to actually draw on the board. Many of you have had this book. It was the first book that I wrote. Вот эта книжка «Изучение границ сознания», она была самой первой книгой Селлас, после второго издания. В первом издании в России она называлась «Человек многомерный», но уже больше невозможно достать. Это довольно сложная диаграмма. Вот. This is the diagram I wrote on the board. Вот это та диаграмма, которую Сэл рисовал сейчас на... It's on page 119.
Страница 119 книги. And then I have another one on the next page. The one I'm looking for is these barriers to psychic perception. Там есть еще одна диаграмма, которую сейчас Сэл ищет, которая отражает барьеры для психического восприятия. Should be here somewhere. There it is. Page 156. На странице 156. I don't know how well you can see it in the back. Не знаю, насколько хорошо вы можете увидеть там сзади. We're going to talk about some of those barriers. Should we maybe draw it? Well, okay, what's the number one barrier people have to communicating psychically? Итак, здесь изображено... Здесь написано «вывод» в этом кружочке, а здесь в этом кружочке все сущее, и между ними 8 барьеров. Итак, какой самый первый барьер, как вы думаете, который отделяет нас от существования? So we have belief systems. У нас есть система убеждений. And we have negative past life experiences of having used our psychic abilities and gotten in trouble for it. И у нас есть негативный опыт прошлых жизней, когда мы применяли свои психические способности и из-за этого попали в какие-то переделки. Probably not everybody in this room has had that experience. Наверное, не все в этой комнате имели подобный опыт. But a large percentage of us have. Но у большого процента нас этот опыт был. That's the work of the devil. Это работа дьявола. You know, oh, you're practicing witchcraft. О, ты занимаешься черной магией. I'm amused at the hypocrisy of the church. Меня очень забавляет двуличие церкви. Jesus' disciples, after his death, went around doing psychic healings. Иисус и его ученики после его смерти ходили по земле и исцеляли людей. Oh, maybe because they're saints or the first followers of Jesus, they're allowed to do psychic work, but the rest of us are not. Ну, то есть они проявляют свои психические способности, наверное, потому что они были рядом с Иисусом, им позволено это делать, а нам нет. The Acts of the Apostles in the Bible is all about the students of Jesus doing psychic healing. Одна из книг в Библии «Деяния апостолов», она полностью описывает как раз различные действия, которые апостолы выполняли, применяя психические способности и помогая людям. But nevertheless, as we all know, the church got corrupted in the 3rd, 4th, 5th centuries. Ну, как мы все знаем, церковь была сильно коррумпирована в 3, 4, 5 веках. And as a result, you have the Inquisition and the Crusades. Ну и как в результате у нас была инквизиция, были крестовые походы, The Dark Ages. темные века. And people being burned at the stake for doing these kinds of things. И когда людей сжигали за подобные вещи. And yes, some of us remember being burned at the stake. Да, некоторые из нас помнят, как нас сжигали. Not me. I was banished and excommunicated from the church. Но это не мой был опыт, меня выгнали из церкви. Because I had the nerve to suggest you could go directly to God without going through the priesthood. Потому что у меня была наглость заявить, что можно напрямую обращаться к Богу, а не идти на исповедь. Oh, you mean everyday people can talk to God? Blasphemy! Ты хочешь сказать, что каждый, любой человек может обращаться напрямую к Богу? Уходи отсюда. So the heavy programming of the church is one of the blocks. То есть мощное программирование самой церкви само по себе является отдельным блоком. And unless you've done various techniques to clear your past lives, you probably carry some of that into this life. И если только вы не занимались очищением своих прошлых жизней, вы, вероятно, несете в себе некоторые из этих старых шаблонов. And look at our present society and their view of psychic phenomena. А также посмотрите на современное общество, на то, как психические способности воспринимаются сейчас. People still have this image of some person with a crystal ball, and it says, "Madam so-and-so tells all." Ведь по-прежнему распространен этот образ с кристальным шаром и с вывеской, что такая-то мадам вам все расскажет. Ha! You went to a fortune teller?
А, ты ходилка, ты, которая считывает информацию, все понятно. And so there's still a lot of misinformation about psychic abilities. Ну, то есть очень много есть искажений восприятия психических способностей. And I'm sure some of you have families that think you're into this weird stuff. И я уверен, что у вас есть члены семьи, которые думают, что вы чем-то странным занимаетесь. Oh, you're going to one of those woo-woo seminars this weekend. Oh. Ага, вы идете на этот странный семинар на выходных? A few of you have family members. You're doing what this weekend? Да, у некоторых из вас есть такие истории в семье, типа, чем ты там сегодня занимаешься? So we come in with the belief system that it's weird to use psychic abilities. То есть мы исходим из системы убеждений, что применение психических способностей – это странно. So that's one. Belief systems about it being weird to use psychic abilities. Итак, это одна блокировка, это система убеждений, что применение психических способностей странно, неестественно и непринимаемо. And what about fear of the dark side? Ooh. А что насчет страха темной стороны? Oh my God, I'm going to conjure up some negative spirits and they're going to haunt me. О боже, я сейчас соединюсь с какими-нибудь негативными сущностями, и они меня поработят. That does happen. Ну, вообще это бывает. And there are people in mental... It actually does happen. Does happen, yes. Ну, это правда бывает иногда. And there are people in mental institutions right now who opened up too much psychically. There are people in mental institutions who opened their psychic abilities too quickly and too much. А также существуют люди в психических больницах, которые чрезмерно раскрыли свои способности. So you do have to use psychic protection, which we are going to talk about in here. Поэтому обязательно использовать психическую защиту, и мы об этом с вами поговорим. In fact, I'm going to ask the founders to cover that section. Собственно, основатели будут говорить на эту тему. I haven't had the founders teach the psychic protection part in a while. Собственно, основатели уже долгое время не рассказывали вот этот сегмент про психическую защиту. This has been a one-day seminar, and maybe spend 20 minutes on psychic protection in the one-day seminar. В свое время это был семинар на один день, и мы минут 20, может быть, уделяли этой теме. So we're going to go into it a little bit more in this workshop. В этом семинаре мы поговорим об этом подробнее. But the fear of opening yourself to negative beings is one of the reasons why people don't develop their psychic abilities. Но в любом случае страх влияния негативных существ – это еще одна причина, почему люди закрываются от возможности применения своих интуитивных способностей. And it can happen if you're not prepared and if you have a lot of unresolved negativity. И это действительно может произойти, если вы не подготовлены и если у вас есть внутри много неразрешенной негативности. So there's two main reasons people are in mental institutions. Существуют две основные причины, по которой люди попадают в ментальные заведения, ну то есть психбольницы и подобные им. The one that most psychiatrists would subscribe to is that you have traumas that you haven't healed and they've overtaken you and so on. Первая причина, и это то, что могут говорить психиатры, это неразрешенная психическая травма, которая в итоге захватила личность человека. Body and mind shuts down because the trauma is too intense. Потому что сознание, ум и тело начинают закрываться из-за того, что нет возможности справиться с этой слишком интенсивной болью. I would say, though, that is way less than 50% of mentally ill people. Но я бы сказала, что это на самом деле небольшой процент, это сильно меньше, чем половина. According to my guides, almost half of all mentally ill people are those who are too open. They cannot filter the stimuli coming in. Ну, то есть меньше половины всех психически нездоровых людей. Мои наставники говорят, что больше половины психически нездоровых людей – это те люди, кто, наоборот, открылись психически слишком быстро и не способны справляться со всеми входящими сигналами. То есть они потеряли управление этим процессом. We live in a sea of negativity. Мы живем в море негативности. 3 out of 4 thought forms floating through this room right now are negative thoughts. 3 из 4 мыслеформ, которые даже в этой комнате сейчас плавают,
негативны в своей природе. People worried about paying their bills. Люди беспокоятся о том, как оплачивать те или иные расходы. A woman wondering if her husband's cheating on her. Женщина, которая волнуется, не обманывает ли ее муж. Teenage children that are using drugs. Подростки, которые балуются с наркотиками. Health problems. Проблемы со здоровьем. Problems with the government. Проблемы с государством. Worrying about the state of the world. Беспокойство о том, куда катится мир. That's about 75% of the thoughts. Это 75% всех мыслеформ. And about 25% are positive. Примерно 25% позитивных. Gosh, I love my family so much. О, я так люблю свою семью. Oh, what a beautiful tree turning colors. Ой, какое красивое дерево, меняющее свои цвета. Gosh, I really love myself. Ой, я так люблю себя. Not very many people with that thought. Ой, не так много людей с этой мыслью. How many of us took a course in school called How to Love Yourself? Многие ли из вас брали курс в школе с названием «Как любить себя»? I bet nobody in this room took a course like that. Я думаю, никто в этой комнате такой курс не проходил. We're just not taught these things. Нас просто этому не учат. I guess there's also not a course How to Worry. Также, наверное, не существует курса о том, как Oh, we get that from our parents, right? Но мы получаем это от родителей. Most of us, at least one of our parents, worried a lot. В большинстве случаев хотя бы один из родителей много беспокоится. Worry, there's two possible outcomes for worry. Есть два возможных результата беспокойства. You worry constantly about something and it doesn't happen. Первый результат, вы о чем-то постоянно беспокоитесь, и это не происходит. In which case you wasted your time and energy worrying. В этом случае вы потеряли кучу времени и энергии на свои беспокойства. Or you worry about something and it does happen. Или второй вариант, вы беспокоитесь о чем-то, и это происходит. In which case you wasted all this energy worrying that you could have been spending dealing with the thing you were worrying about. В этом случае вы потеряли кучу времени и энергии на беспокойство, в то время как та же энергия и время могли быть потрачены на решение. Oh, the thing I was worrying about happened. Well, okay, I need to respond to it. I need to deal with it. Окей, то, о чем я беспокоился, случилось. Хорошо, сейчас мне нужно концентрироваться на том, чтобы с этим справиться. But you don't have much energy left because you spent all your energy worrying. Но если вы потратили все время и энергию на беспокойство, у вас нет энергии на то, чтобы с этим справиться. So worrying is a lot like tossing a coin. Беспокойство очень во многом похоже на подбрасывание монеты. Heads, I win. Tails, you lose. Орел или решка? Орел, я выигрываю, а решка, ты выигрываешь. Yeah. So, we got a little slightly off topic. Yes? Yeah, just curiosity, я по-русски скажу. Да. Я сейчас прочитала последнюю книгу Паула Коэльо, да, «Хиппи». Он там пишет про то, как, так сказать, принимали наркотики, в частности ЛСД, и при первом приеме ЛСД человек начинает видеть ауру, то есть, по сути, как бы говорит о том, что открываются способности видеть фон-фингер. Так ли это? Так ли это? Просто мне очень много об этом. Вопрос, вопрос следующий. Вот сейчас Надежда прочитала книгу Паула Коэльо, где описывается опыт хиппи. Я переведу. Я просто для онлайна, чтобы слышно было вопрос. Книжка Паула Коэльо «Хиппи», где описывается опыт применения ЛСД, который позволяет начинать видеть ауру и так далее. Так ли это? So question is, Nadezhda just read a book by Paulo Coelho, a hippie, that describes experience of using LSD and other drugs, and like mushrooms and things, for starting to see, like seeing aura and all that. Is that true, or what's the nature of those things? Well, psychedelic drugs can have both a positive or a negative effect on people. Итак, психоделические препараты могут иметь как позитивный, так и негативный, позитивное и негативное влияние на человека. For some people, it opens you up too fast psychically. Для некоторых людей происходит слишком быстрое психическое раскрытие. It shifts a person's perception so quickly and radically that they sometimes have a period of mental illness. Это может так быстро переключить человека в восприятие, что у него может даже случиться сбой и ментальные проблемы.
But for others, it can be highly therapeutic. Но для некоторых людей это может быть очень терапевтичным опытом. If somebody has been really stuck on an issue for a long time because they're totally caught in it and they take a psychedelic, если кто-то очень сильно застрял в каком-то вопросе и был полностью поглощен этим, и затем попробовал психоделику какую-то, it can suddenly shift them where they're able to see their problem in a new light and from a different angle. Это может внезапно поменять восприятие и помочь увидеть ситуацию с другого угла и разобраться с ней. Especially if for some people it helps them go out of body and come out to a more expanded version of themselves. Особенно и это работает со многими людьми, это возможность расширить восприятие из тела и вернуться назад с более расширенным восприятием себя. So I think it has a lot to do with what the psychic state of the person is before they take the substance. То есть очень много связано с тем, в каком состоянии находится человек до того, как он принимает эту субстанцию. Some people should definitely not do psychedelic drugs. Для некоторых людей это абсолютно точно не стоит принимать подобные наркотики. But for others, it may be a powerful healing tool. Но для некоторых это может быть и мощным целительным инструментом. And of course, it also depends on the purity of the drug, the reliability of the source, and all that. И, конечно, также очень много зависит от чистоты состава, от того, насколько доверительный источник. I know a lot of people who've worked with shamans and taken ayahuasca and things like that. Я знаю много людей, кто работал с шаманами, принимал ayahuasку и подобные вещи. And I think if you have somebody who really knows what they're doing, who's dedicated to your well-being, those can be valuable experiences. И если вы имеете дело с кем-то, кто действительно знает, что он делает, и посвящен тому, чтобы человек прожил качественный опыт, тогда это может быть полезным. But like everything else, use discernment when choosing a shaman. Но, как и со всем остальным, будьте очень избирательны в выборе шамана. I've also seen shamans that, in my opinion, abuse these substances. Я также встречал шаманов, которые, в моем мнении, искажают принятие этих, то есть они злоупотребляют применение этих вещей. If your shaman says, I use ayahuasca every day, go the other direction. Если ваш шаман говорит, я принимаю ayahuasку каждый день, идите в другом направлении. These are sacraments. They're not meant to be taken constantly. Потому что это те вещи, которые не для постоянного использования. And plus, you're going to deplete your B vitamins real fast if you're taking psychedelics every other day. Если вы будете принимать психоделики постоянно, вы очень быстро исчерпаете запасы витамина В. Thank you. Спасибо. Any other questions before I bring in the founders? У вас еще есть вопросы, прежде чем мы перейдем к ченнелингу с основателями? By the way, I didn't mention it, but if you need to get up and use the toilets in the middle of the channeling, it's fine. Кстати, один момент, который мы с вами не проговорили в начале, туалеты находятся там, и если вам нужно воспользоваться, вы можете это сделать в любой момент, во время ченнелинга в том числе. The only time I ask you not to get up is during the meditations. Единственное время, когда я вас прошу не вставать, не перемещаться, это во время медитации. Now, because it's light outside, I think that when we do the meditations, we can cut all these lights, maybe. Поскольку сейчас пока еще светло на улице, во время медитации мы сможем выключить свет. When we're here at night, it's either totally dark or totally light for meditation. Когда же мы здесь вечером, то мы не выключаем, потому что здесь невозможно приглушить свет, он как бы или полностью включен, или полностью выключен. So after the channeling, we'll have our official break. После ченнелинга у нас будет перерыв. Any other questions before we bring in the founders? Есть ли у вас еще вопросы, прежде чем мы перейдем к ченнелингу? Well, I think we're all ready to go. Мне кажется, мы готовы. So I'm going to start the recorder again. This is a session with the founders on the 13th of October in Moscow. Итак, это сессия с основателями 13 октября в Москве. I have this urge to kind of stand up even for the founders. And maybe it would be better for those in the back to be able to see me. Есть потребность делать это стоя, и, может быть, даже будет лучше для тех из вас, кто сидят сзади. Founders usually have me sitting down, but so this might be a new experience for them. Хотя обычно основатели любят ченнелить, когда я сижу, но, может быть, это будет новый опыт. Greetings, dear ones. We are the founders. Приветствие, дорогие, мы основатели. It is our pleasure and privilege to be with you.
Это наша привилегия и наслаждение быть с вами. We seem to have come at a very wonderful time of the year when the trees are all turning yellow. Похоже, что мы проявились здесь в очень прекрасное время года, когда все деревья желтые. He was here a few years ago and it was snowing in early October. Канал был здесь несколько лет назад, и в начале октября уже был снег. So you're getting a little bit of a longer warm time in Moscow this То year. есть в этом году в Москве у вас чуть больше теплого времени. So we're not here to talk about your lovely weather. Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать вашу погоду. We're here to talk about psychic protection Мы здесь для того, чтобы поговорить о психической защите. and to paint what we hope will be an accurately illustrated picture of the world you live in. А также нарисовать относительно точную картину того мира, в котором вы живете. We're going to review some basic metaphysics with you, if you don't mind. Если вы не против, мы повторим немного базовой метафизики для вас. Those of you who have been with us for many years know that we do like reviews. Для тех из вас, кто был с нами уже несколько лет, вы знаете, что нам очень нравятся периодические ревью, повторения. But you also know that these are not boring reviews. Но вы также знаете, что это не скучные повторы. Oh God, the founders are going to talk about that again. I might as well go to sleep. О боже, основатели опять про это будут говорить, мне лучше поспать. No, not at all. Нет, совсем не так. When we look at the same subject, we purposely look at it from different angles. Когда мы рассматриваем определенную тему, мы целенаправленно рассматриваем ее с разных углов. So hopefully our assessment of psychic abilities and psychic protection will be with a little freshness. Надеемся, что наша оценка всех этих деталей насчет психического развития добавит вам немного свежести. The channel has already mentioned once again that about 75% of the thought forms in this world are negative. Канал уже упомянул, что примерно 75% всех мыслеформ в вашем мире негативны. So maybe we should go back to the basics and define negative and positive. Давайте пойдем назад к самым основам основ и определим, что значит негативно и позитивно. Something is negative if it tends to hold back or interfere with your soul progress. Негативно то, что мешает или сдерживает ваш прогресс души. Something is positive if it tends to enhance and enrich your soul progress. Позитивным считается то, что поддерживает и обогащает ваш прогресс души. So obviously distractions are negative. Поэтому очевидно, что отвлечения негативны. You can apply this to various areas of your life and you know exactly what we're talking about. Вы можете применить это к разным областям вашей жизни, и вы знаете, о чем мы говорим. You could say your society is one giant distraction. Можно даже сказать, что ваше общество – это одно гигантское отвлечение. This channel has frequently talked about your economic system. Этот канал часто говорит об экономической системе. How it's based on the idea that you're lacking and you need more and more things to be happy. Как сообщество построено на идее того, что есть нехватка, из-за чего нужно постоянно приобретать больше вещей. So that's obviously what he would call negative programming. Очевидно, что это то, что мы называем негативным программированием. It takes you away from the connection with your higher self. Потому что это отвлекает вас от вашей связи с Высшим Я. So psychic abilities can either enhance your growth or they can interfere with your growth. Развитие психических способностей может поддерживать ваш рост, а может мешать вашему росту. So like all other things, ask yourself, what is the motivation behind what I'm desiring? Как и со всеми остальными вещами, задавайте себе вопрос, какова мотивация для этого. Most of you in this room want to develop your psychic abilities so you can be more powerful healers or therapists. Большинство из вас в этой комнате заинтересованы в развитии своих интуитивных способностей для того, чтобы быть более могущественными целителями, терапевтами. Somebody comes to you and you want to help them, and so you tune in. К вам, например, кто-то приходит, и вам хочется помочь этому человеку, и вы настраиваетесь внутри. And it's great if you can see exactly what's wrong with them clairvoyantly. И это здорово, если вы можете напрямую с помощью ясновидения увидеть, что не так. Or hear a message or feel. Или услышать послание, или почувствовать. So, we're just reiterating what he said earlier. Now we're going to talk about psychic protection.
Итак, мы немножко сейчас повторили, что уже было сказано, но сейчас перейдем уже к теме психической защиты. So what do you want to protect yourself from? Итак, от чего же нам необходимо защищаться? Anyone or anything that interferes with your soul progress, right? Кто-либо или что-либо, что мешает вашему прогрессу души. And we're talking, of course, about the subtle energies, not the obvious things. И, конечно же, мы говорим о тонких энергиях, а не об очевидных вещах. The boss at work who's constantly calling you stupid, that's not a psychic issue. Босс на работе, который называет вас глупым, это, конечно же, не психическая проблема. It's a very obvious psychological issue. Это очевидная психологическая проблема. This person is making you wrong, and it's interfering not only with your work, but your self-confidence. Когда человек делает вас как бы неправильным, это негативно влияет на вашу работу, а также на самооценку и уверенность. They may also be interfering with you psychically. Но они также могут вовлекаться психически. Throwing negative thought forms at you. Ну, то есть в данном случае, в этом примере, человек может еще забрасывать вас негативными мыслеформами. So yes, you do need to protect yourself from abusive authority figures. Поэтому, конечно же, вам нужно защищать себя от фигур авторитета, которые имеют негативное отношение к вам. Or friends that blame you for their problems. Или от друзей, которые обвиняют вас в их проблемах. Husband or wife that's constantly dumping on you. Муж или жена, которые постоянно сбрасывают негатив на вас. But we're talking a little more subtle level. Но мы в действительности хотим поговорить о еще более тонких вещах. Now we would normally start with the personal and then apply it to the planetary. Нам нравится начинать с более личного уровня, а затем применить это к планетарному уровню. But just for the fun of it, let's start with the planetary and cosmic and then go to the more personal. Ну и сейчас давайте сделаем наоборот. Давайте начнем с планетарного и космического уровня, затем вернемся к личностному. Many of you have read the books by this channel. Многие из вас читали книги, написанные этим каналом. And particularly there's one called The Real History of Earth and one called Earth Changes. И в частности есть две книги, которые называются «Подлинная история Земли» и «Земля меняется». Oh, there's one, Earth Awakens also. «Земля пробуждается» еще, да. So there's 3 books about the Earth. То есть есть целых 3 книги про Землю. And it talks about all the different races of beings from different star systems that have influenced the course of humanity. И там есть информация о различных расах и существах, которые в течение истории развития Земли влияли на земные процессы. In one of the books it says the Earth is among the 20% of the universe that is predominantly negative. По некоторой информации Земля относится к 20% Вселенной, которая предоминантно негативна. Or another way of saying this is that 80% of the civilizations in the universe are more positive than the Earth. Другой способ сказать это то, что 80% других цивилизаций в космосе являются более позитивными, чем Земля. Based on the law of attraction, what do you think is the ratio of positive to negative beings that have come to Earth? Основываясь на пропорциях, как вы думаете, какое количество негативных существ приходило таким образом на Землю? Well, it's going to be 80% negative, 20% positive, right? Ну, в этом смысле получается, что 80% негативных существ, 20% позитивных, правильно? So over the course of the history of this planet, 4 out of 5 extraterrestrials who have visited Earth have been probably negative, right? И таким образом, в течение развития Земли 4 из 5 внеземных посетителей планеты были негативными. Many channels talk about Earth as being a penal colony, a prison colony. Многие каналы называют даже Землю колонией. Earth, oh, that's where we send souls that have lost their way and they're misbehaved, they're criminals, let's send them to Earth. Ну, то есть, как бы даже тюрьмой, что души, которые как-то себя не так повели, их отправляют на Землю. Okay, on one level, that's relatively accurate. На каком-то уровне это относительно верно. Of course, it doesn't do any good to judge planet Earth.
Но, разумеется, это не значит, что нужно осуждать планету Земля. We don't hold these views. Мы не удерживаем подобного взгляда. We see everyone and everything as God. Мы видим все как Бога. So we love every soul on the earth, even if they're a terrorist or rapist, murderer. Мы любим каждую душу на Земле, даже если это террорист или насильник или убийца. Dropping bombs on women and children. Кто-то, кто бросает бомбы на женщин и детей. Of course we don't condone their behavior. The behavior is terrible. Конечно же, это не означает, что мы поддерживаем их поведение. Поведение ужасно. And there are consequences for bad behavior. Most of them need to be locked up. И, конечно же, есть последствия для такого поведения, и большинство из них нуждаются в том, чтобы быть запертыми. But we love them. Но мы их любим. We love them no matter what they've done. Мы их любим вне зависимости от того, что было сделано. Even though we may need to support the need to lock them up. Даже если мы можем поддерживать необходимость изоляции временной. Of course, most of the criminals on your planet are not in jail. Конечно же, большинство криминалов на вашей планете не находятся в тюрьме. They're in the houses of parliament and presidency and places like that. Они, напротив, в парламентских домах, Big corporations больших корпорациях, that push poison on the people, things like that. Которые распространяют отравление в массах людей и так далее. Again, we're not judging the politicians or the CEOs of big corporations. И снова, мы не осуждаем политиков и управляющих крупных корпораций. We're merely observing that they perpetuate the negativity on planet Earth, most of them. Мы просто наблюдаем, что большинство из них поддерживают негативность на Земле. Your president may be an exception. Ваш президент может быть исключением. He seems to genuinely want Russia to rebuild itself. Он искренне хочет, чтобы Россия восстанавливалась. Of course, he has a dark side, as all people do. И, конечно, у него есть темная сторона, как и у всех людей. But most of the time, his light side tends to win out. Но в большинстве случаев его светлая сторона выигрывает. So, our point is not to talk politics, Но в действительности мы не собирались говорить о политике. but simply to observe that 3/4 of this world has been negative for a very long time. Мы просто хотели дать обзор того, что 3/4 человечества имеют негативные тенденции в течение длительного времени. So when you open yourself up psychically, what are you opening to? Поэтому, если вы открываетесь психически, чему вы открываетесь? Negative, positive, negative, negative, positive, negative, 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 positive. Негативное, позитивное, негативное, негативное, позитивное, негативное, 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 позитивное. So you need a way to protect yourself. Это означает, что вам нужен способ защиты себя. This channel gives some very simple techniques for protection. Этот канал дает очень простые техники для защиты. The favorite one is the envelope of golden light. Самое любимое – это защита с помощью золотого света, конверт золотого света. Ideally, you have an envelope of golden light around yourself all the time. В идеале вокруг вас находится конверт золотого света постоянно, всегда. It's automatic, it's there. Автоматически он должен просто быть там. At first, you might have to invoke it, you might have to visualize it. Вначале вам требуется его призывать, визуализировать. Ask your higher self to put the envelope there and keep it there all the time. Просить Высшее Я создавать эту защиту и поддерживать ее на месте. And trust that your higher self has heard your request and is implementing your request. И доверять, что Ваше Высшее Я слышит и исполняет вашу заявку. Visualization is for the benefit of the subconscious mind. Визуализация нужна для пользы вашего подсознания. Subconscious mind, I have a powerful shield of golden light around my body. Ваше подсознание понимает, что есть могущественный щит золотого света вокруг тела. The negative thoughts of this world bounce right off. И негативные мысли отлетают от него. At the same time, you're doing your psychological work on yourself. Одновременно вы делаете психологическую работу над собой. Law of attraction says what? Закон привлечения что нам сообщает? What you put out comes back. То, что вы изучаете, то и получаете. Maybe in a different form from different people, but it comes back. Может быть, в разных формах, от разных людей, но вам возвращается то, что вы изучаете.
So if you're 60% positive inside and 40% negative inside, Поэтому, если вы на 60% позитивны внутри, на 40% негативны, what's your life going to look like? как будет выглядеть ваша жизнь? 60% positive, 40% negative. На 60% позитивно и на 40% негативно. If you want to know what's in your consciousness, what do? Если вы хотите знать, что в вашем сознании, что вы делаете? You look at the movie called Your Life. Вы смотрите на фильм, который называется «Ваша жизнь». The universe reflects back to you what's in your consciousness, yes? Вселенная отражает вам назад то, что находится в вашем сознании. Так же? Or as this channel likes to say, the quality of your consciousness determines your experience of reality. Или, как канал любит говорить, качество вашего сознания определяет ваш опыт этой реальности. So you can decide real fast what's in your consciousness by what you experience. И поэтому вы очень легко можете определить, что находится в вашем сознании, основываясь на то, какой опыт вы получаете. Of course, it's not always that obvious. Хотя, конечно, все не всегда так очевидно и просто. Because there is a tendency towards a delay factor in things. A factor of delay. Потому что есть тенденция фактора задержки. So you may have some negative thoughts and they may come back to you sometime later. То есть у вас могут быть какие-то негативные мысли, которые возвращаются к вам только через время. And the people you attract into your life tend to reflect what's in your consciousness. И люди, которые появляются в вашей жизни, также имеют тенденцию отражать то, что в вашем сознании. So if you don't want to attract negative energies, entities, or thought forms, Поэтому, если вы не хотите отражать негативные энергии, сущности и мыслеформы, you must remove from your consciousness those things that they feed on. вам нужно удалить из своего сознания те вещи, которыми они питаются. For example, anger, fear, and guilt. Например, гнев, страх и вина. Beings from the negative polarity of this world love those emotions. Существа из негативной полярности этого мира обожают эти эмоции. They feed on fear, they feed on anger, and they feed on guilt. Они кормятся страхом, кормятся гневом, кормятся чувством вины, And self-judgment. а также самоосуждением. So if you're judging yourself and you feel guilty and you feel angry and you feel afraid, guess what? И поэтому, если вы осуждаете себя, испытываете чувство вины, чувство гнева, страха, угадайте, что? You are a magnet for negativity. Вы являетесь магнитом для негативности. So you have to do your work on yourself. There's no exceptions. Поэтому вы обязаны проводить работу над собой, нет исключений. We know there's a few souls that say, oh no, I don't have to do work on myself. Everything's going to be fine. И мы, конечно же, знаем, что существуют души, которые говорят, нет, мне не нужно работать над собой, все будет классно. And for a while it might seem to be. И на некоторое время может казаться, что это так. There's a lot of souls in this world who are not very nice human beings from a human standpoint. Есть много душ на Земле, которые с точки зрения человечества не очень хорошие люди. Who seem to get away with just about everything. Которым при этом как бы все сходит с рук. Well, it's a temporary, one-sided creation. Но в действительности это лишь временное, одностороннее творение. Sometimes they are born in another lifetime as the victim if they've been the perpetrator in this lifetime. Поскольку в другой жизни они уже родятся жертвой, если они были агрессором в этой жизни. Not because they're being punished. И не потому, что они получают наказание. But because the law of attraction does work in that way sometimes. Но потому что именно так работает закон притяжения. People call it karma. Но люди называют это кармой. Karma is unfinished business. Карма – это незавершенные дела. So if you have a lesson you haven't learned, you will tend to create situations in your life to help you learn that lesson. И поэтому, если есть ситуации, с которыми вы еще не разобрались, вы будете иметь тенденцию воссоздавать эти ситуации снова и снова до тех пор, пока урок не будет пройден. So we felt it was important to back up a little into the law of attraction and karma just to preface what we're going to talk about next. И вот мы сочли, что очень важно вернуться к этой теме закона притяжения и закона кармы, прежде чем мы пойдем больше в ту тему, которую мы сегодня заявили. So, the fear of opening up psychically and getting negative experiences when you do so
Поэтому страх раскрытия психических способностей в результате получения негативного опыта, если вы делаете это, well, that fear gives rise to the need to heal your own negativity. этот страх поднимает необходимость исцелить собственную негативность. And this is why many teachers say, no, you're not ready to open up psychically. Именно по этой причине многие учителя говорят, нет, ты не готов еще для психического раскрытия. You still have too much negativity, and therefore you're going to attract negative beings if you open up psychically. Но в тебе еще слишком много негативности, поэтому ты привлечешь негативных существ, если ты будешь открываться психически. So since you have to work on yourself anyway, why not make that your focus? И поскольку ты все равно планируешь заниматься работой над собой, почему бы не сделать это своим фокусом? Until you get to a place where it becomes fairly obvious that you're mostly positive inside. До, по крайней мере, того момента, когда вы доберетесь до состояния преимущественной позитивности в своей жизни. Maybe 90% of the things you experience in your life are positive and 10% are negative. Например, 90% происходящего в вашей жизни позитивно и 10% негативно. Well, I'm a human being. I still have a tendency toward negativity once in a while. Ну, я все еще по-прежнему человеческое существо, и у меня все еще есть некоторая тенденция к негативности время от времени. But I'm ready to tune into my psychic abilities and develop them. Но я уже готов настроиться на развитие своих психических способностей. Because I really want to help people. Потому что я действительно хочу помогать людям. So now we're addressing most of you in this room. И вот сейчас мы уже обращаемся к большинству из вас в этой комнате. But we wanted to cover that subject in depth. Но мы хотели подробно поговорить об этой теме. And we're still going to go into some of the mechanics of psychic self-protection. И мы все еще поговорим о механике психической самозащиты. Because there are essentially two types of negative entities or negative experiences. Существует в действительности два типа негативных сущностей или негативных опытов. We'll call them karmic attraction and curiosity seekers. Мы назовем это так: кармические привлечения или привлечения из любопытства. Curiosity seekers are those entities or thought forms that are attracted to your light because they want some of it. Существа, которые приходят из любопытства, они просто привлекаются вашим светом, и им хочется немножко этого света. They don't believe they can go to the light directly themselves, or they've just simply forgotten how to do so. Они не верят, что они могут напрямую отправиться в свет Бога, или они просто забыли, как это делать. And so they want some of your light. И поэтому им хочется кусочек вашего света. They're like the moths that are attracted to the lampposts. Они похожи на моль, которая прилетает на свет вечером. They are easy to get rid of. От них очень легко избавиться. You simply put your golden shield of light around you and you brush yourself off when you get home from the concert or train station. Вы просто ставите вокруг щит золотого света и как бы энергетически смываете себя, когда возвращаетесь назад с концерта или из метро или еще откуда-то. You live in a crowded city here, so every day you collect little bits of negativity from people. Вы вот сейчас живете в этом большом городе и каждый день собираете фрагменты негативности от людей. And maybe you brush it off during meditation, or you take a physical shower or psychic shower to get rid of it. И в этом случае вы можете сбросить, смыть это все во время медитации, принять физический душ или психически промыться энергиями, чтобы сбросить это все. Maybe some yoga or some breathing exercises. А также йога, дыхательные упражнения, A walk in the park. прогулка в парке. The trees might help you ground it out. Деревья могут помочь вам заземлиться и сбросить это в землю. Maybe you're a tree hugger. Ah, yes. Может быть, вам нравится обнимать деревья. Thank you, beloved oak tree, for helping me undo this negativity. Спасибо, дорогое дерево дуба, за помощь в том, чтобы сбросить с меня негативность. So that's the easy part. Это легкая часть. Then you have the karmic connections. А затем у вас есть кармические связи. These are souls that are there to teach you or learn from you.
И это души, которые здесь либо для того, чтобы обучить вас, либо чтобы научиться через вас. They include souls that you have unfinished business with. Это включает те души, с кем у вас есть незавершенные дела. And sometimes the unfinished business is from a past life. Иногда эти незавершенные дела из прошлых жизней. So, if you feel that you are being pursued by negative beings, И поэтому, если вам кажется, что вас преследуют негативные существа, and the envelope of golden light does not seem to be enough to keep them away, и защита золотого света кажется недостаточной для того, чтобы держать их в стороне, then you have two things going on. тогда у вас есть две вещи, которые происходят. You have unresolved karma with that being, Первое, у вас есть незавершенная карма с этим существом, and you still have lots of negative stuff to clear in yourself, or at least some negative stuff to clear. и второе, у вас по-прежнему есть негативность, которую нужно вычищать изнутри. So then you use karmic contract breaking meditations, perhaps. Тогда вы используете медитации для завершения кармических контрактов, And most of all, you use forgiveness. и больше всего вы используете прощение. You forgive the being, send the being into the light, forgive yourself, send yourself into the light. Вы прощаете это существо, отправляете его в свет, прощаете себя, отправляете себя в свет. And you keep clearing your own negativity Вы продолжаете очищать свою собственную негативность, until you come to the place where you're ready to open up psychically. до того момента, пока вы не доходите до состояния готовности для психического раскрытия. You're not opening up so fast that you are completely inundated with stimuli. И при этом вы не раскрываетесь так быстро, что вас полностью захватывает переполняющее количество сигналов. So you say, higher self, help me open up psychically the exact right amount for my soul growth, happiness, and well-being. Когда вы говорите «Высшее Я», пожалуйста, помоги мне открыться психически ровно настолько, насколько служит моему счастью, здоровью и процветанию. That's a really good affirmation. It's a good place to start. Это очень хорошая аффирмация, хорошее место для начала. I call on my beloved higher self. I invoke my beloved higher self Я призываю мое возлюбленное Высшее Я, to assist me in opening up my psychic abilities, чтобы помочь мне и раскрыть мои психические способности. the exact right amount for my soul growth, happiness, and well-being. Ровно настолько, насколько служит моему счастью, развитию и благополучию. I ask that I only use my psychic abilities for the good of myself and humanity, Я прошу о том, чтобы применять свои психические способности исключительно для блага меня и человечества. Any attempt to use my psychic abilities for dark purposes will be ineffective. Все мои попытки применять психические способности в темных целях будут неэффективны. In other words, they're only going to work when they are being used for good. Другими словами, они будут срабатывать только тогда, когда они используются во благо. Thank you, beloved higher self. Спасибо, возлюбленное Высшее Я. So you're basically commanding your higher self to only open you up in positive ways that you can handle it. Таким образом, вы призываете Высшее Я и даете ему команду помогать ему в раскрытии только если служит благу. We have a little minor disruption. Приносим прощение за небольшое отвлечение. This is a good time for questions. А сейчас хорошее время для ваших вопросов. Скажите, а можно, в смысле, вот защиту делать для своих близких? Можно ли защиту делать для своих близких? Is it possible to protect your family and friends? It is possible to increase the protection around your family and friends. Возможно усилить защиту для ваших близких. As you know, family and friends have this thing called free will. Как вы знаете, члены семьи и друзья, у них есть такая вещь, которая называется свободная воля. And you can put golden light around every family member. Вы можете защищать золотым светом каждого члена семьи.
It will make a difference. It will improve things for them. И это для них будет в этом разница, это будет улучшение вещей для них. But the improvements may be limited for some of them. Но для некоторых из них эти улучшения могут быть ограничены. If they continue to think negative, judgmental thoughts of others. Если они продолжают думать негативные мысли, осуждающие мысли о других. If they have unresolved karma with negative beings and they have not forgiven. Если у них есть незавершенная карма с негативными существами, которая не была прощена. Or they have negative thoughts toward you. Или если у них есть негативные мысли по отношению к вам. And they are rejecting what you're sending them. В этом случае они отказываются от того, что вы направляете в их I сторону. don't need your gold light. Мне не нужен твой золотой свет. Go back to your woo-woo seminar. Отправляйся назад на свой странный семинар. Okay, we're exaggerating just a little. Ну, мы немножечко преувеличиваем. Somebody said, yeah, that's my father. No. Некоторые могут сказать, ну да, это мой папа. So, yes, it's a great idea, and we recommend that you do this. Но в целом, да, мы скажем, что это хорошая идея, и мы вполне рекомендуем, чтобы вы это делали. This channel encourages all the groups to put golden light around themselves when they leave the workshop. Этот канал напоминает всем группам не забывать одевать золотой свет к моменту, когда вы выходите из семинара. So put golden light around your family members every day. Да, вы можете ставьте золотой свет вокруг членов семьи каждый день. And let go of any judgmental thoughts you have toward your family members. А также отпускайте любые осуждающие, оценивающие мысли по отношению к членам своей семьи. This makes you a shining example for them to let go of their judgmental thoughts about themselves. Это делает вас примером для них, чтобы они отпустили свои осуждающие мысли. If they do happen to have a judgmental thought toward you, если у них вдруг оказалось, что есть осуждающие мысли по отношению к вам, that thought will either bounce off your golden light or it might come back to them. Эта мыслеформа может к ним вернуться и может от вашей золотой защиты быть отброшенной и вернуться к ним назад. Depending on what their soul needs to learn from the situation. В зависимости от того, чему обучается их душа в данной ситуации. So, for example, a family member says, you know, I love everyone. Ну, например, член вашей семьи говорит, знаете, я всех люблю. But negative things keep happening in my life. Но негативные вещи продолжают происходить в моей жизни. What's going on here? Что происходит? And if they go a little deeper into themselves, they realize they've been harboring judgments. Но когда они погружаются глубже в самих себя, они вдруг обнаруживают, что они содержали осуждение. Higher self says, well, your life is going to mirror what's inside you, and there's judgment inside you. Высшее Я говорит, что ваша жизнь будет отражать то, что есть внутри вас, а внутри вас есть осуждение. Ego had convinced them that they were beyond judgment. Хотя эго убедило их в том, что они уже превзошли это осуждение. So once again, use the general guideline that your life is going to reflect back to you your positive and negative feelings about yourself. Поэтому в общем и целом применяйте это руководство о том, что ваша жизнь будет отражать вам истину насчет того, каковы вы внутри. So in the meditations, you are given auto-suggestions. В наших медитациях вы получаете аудио установки. This is particularly true of the meditations in this particular course. Особенно именно на этом курсе это будет соответствовать действительности. Because you're not only overcoming your fear of opening up to negative psychic impressions, Потому что вы не только будете преодолевать свой страх для раскрытия своим психическим способностям, but you are telling your subconscious mind it's time to awaken these abilities. вы также будете сообщать своему подсознанию, что пришло время раскрывать свои способности. So, back to questions. Возвращаемся к вашим вопросам. Меня ребенок спросил, если знает, что я иду на семинар по развитию интуиции, существует ли предназначение для всех на воплощение
настоящем воплощении? Стоит ли применять интуицию, яснознание, ясновидение и прочие способности для того, чтобы раскрыть это предназначение? Существует ли оно для людей? Вопрос следующий. Существует ли предназначение для каждого человека и стоит ли применять психические интуитивные способности для раскрытия предназначения? So the question is there such a thing as... Ян, помоги. Слово забыла. Life purpose, да, спасибо. Is there such a thing as life purpose for every person, and should we use our psychic abilities to get in touch with that? Okay. Well, depending on how you define the term life purpose, we would say using the channel's definition, everybody has a life purpose. Но вопрос в том, как вы определяете термин предназначения. Если мы будем брать определение этого канала, тогда мы скажем, что у каждого человека есть предназначение. Да. Let's use an extreme example. Давайте используем такой экстремальный пример. There are some souls having what this channel might call a party lifetime. Party lifetime. Существуют люди, у кого есть у кого так называемая жизнь на расслаблении или жизнь для отдыха, жизнь для игры. So let's use an example that this soul has worked really hard for several lifetimes. Давайте для примера поясним. Например, душа очень качественно над собой работала в течение нескольких жизней. And the soul decides it's time to just have a party. И эта душа решает, что пришло время немножко отдохнуть. So they're born into a rich family. И тогда душа рождается в богатой семье. The parents don't expect much of the children. Родители не требуют и не ожидают многого от своих детей. And the soul just has a party. И душа просто тусит и развлекается. 12 months of the year on holiday. По 12 месяцев в году в отпусках. So yes, you can have lifetimes like that. В этом смысле, да, существуют такие воплощения. So what is that soul's purpose in life? Каково же предназначение этой души в такой жизни? To have a good time. Провести хорошо время. Drinks are on me. Напитки за мой счет. And there may be some souls who have been a human doing for several lifetimes instead of a human being. А также иногда бывают люди, которые вместо того, чтобы быть человеческим существом, были человеческим деятелем. Most of Moscow are a collection of human doings. Здесь игра слов human being — это человеческое бытие, то есть человеческое существо, но переводится как бытие, от слова быть. А human doing — это человеческое деяние, то есть человек, который не находится в присутствии, а находится в бесконечном действии. Some of them working till 11 p.m. at night. Вот здесь в Москве очень много человеческих деятелей. Некоторые работают до 11 вечера каждый вечер. This channel remembers taking a cruise on the river going through central Moscow. У этого канала как-то был круиз по Москве-реке через центр Москвы. It was summer and it was still twilight. It was about 11 o'clock. Это было лето, и примерно в 11 вечера все еще были сумерки. And the topic came up of how Muscovites tend to work sometimes as late as 11 p.m. И была тема обсуждения того, что для москвичей совершенно нормально работать в 11 вечера. And just then the ferry boat passed a construction building and the crane was going full tilt and there was a full workload of people. It was 11 at night. И в это время как раз корабль проезжал стройку, и там кран поворачивался, и была куча людей, и все работали в 11 вечера. So, this is kind of the opposite of the party lifetime. Это обратная сторона примера с жизнью-вечеринкой. So that soul came, the life purpose is to work really hard. И для такой души предназначение — это работать, трудиться очень много. Or maybe eventually to get to the place where they realize they don't have to work so hard. Или в какой-то момент дойти до осознания, что в этом нет необходимости. And what about the soul in the monastery? А что насчет души в монастыре? Some of them are there to contemplate God 24 hours a day. Некоторые из душ там находятся для того, чтобы размышлять о Боге 24 часа в день. But some of them get into the monastery because they want to do nothing.
Но некоторые из них уходят в монастырь, потому что хотят ничего не делать. They want to be taken care of. They don't want to have to make any decisions in life except which hand to hold the silverware in. Они хотят, чтобы о них заботились, и чтобы им не нужно было принимать никаких решений в своей жизни, кроме того, какой рукой брать прибор во время еды. We know most of the monks are busy doing some kind of work around the place. Мы знаем, что, конечно, большинство монахов очень заняты работой в монастыре. When they're not meditating. Да, они не медитируют. So, we could say everyone has a purpose. В любом случае, мы можем сказать, что у каждого есть предназначение. How about this one? Your purpose is to drift aimlessly through life. Как насчет вот этого, что ваше предназначение – это бесцельно плыть в потоке жизни? Or your purpose is to learn everything there is to learn about annoying people. Ваше предназначение – узнать все, что возможно узнать по теме того, как надоедать людям. I think I'll have a lifetime where I become obnoxious and annoying to everybody. Как насчет у меня будет жизнь, когда я всех вокруг замучаю своим приставанием? I'll be a mirror of souls that have not healed themselves. Я буду зеркало для душ, которые не исцелили себя. So my job is to reflect back to people their unresolved issues. И моя работа заключается в том, чтобы отражать людям их неисцеленные истории. By being what in the West we would call a jerk. И быть тем, кого на Западе мы называем, не знаю, как перевести. It's a slang word, of course. Yes, I know the meaning, but I have a hard time translating. Yes. Ну, быть таким неприятным человеком, давайте так переведем. There's a less pleasant word that would be harder to translate. Да, есть еще более грубые слова. Involving a person's hind end. Involving? The person's rear end, you know, the rear part of the human. Ну, в общем, да, слова, которые не официальный лексикон. To behave like a donkey. Ну, или вести себя подобно маслу, например. But there's another word for it. Но есть другие слова для этого, понимаете. So, back to the question is, does everyone have a purpose? Возвращаемся к вопросу. У всех есть предназначение? Yes, they do. Да, у всех. But some souls, their purpose appears to be rather superficial. Но для некоторых душ это предназначение может быть таким несколько искусственным. I think I'll incarnate on earth and become a professional shopper. Я думаю, что я инкарнирую на Земле и стану профессиональным покупателем. So I will go to all the shopping malls of the world and I will find the best ones. Я буду посещать все шоппинг-центры в мире и найду лучшие из них. So, it's still a purpose, right? Но это же все еще предназначение, правда? Not a noble purpose, Ну, может быть, не благородное. like helping the poor. Ну, например, как помощь бедным. Next question. Следующий вопрос. Личный не подходит. Нет. Ну, по поводу негативных существ. It's a personal question about negative beings. Okay. Я уже в течение 10 лет не могу разобраться, что это карма или что-то еще. Я пыталась это выяснить на интуитивном, на медитативном, на разных, на многомерном уровне. Я не понимаю, для чего именно они, ну, как бы вот, проявляются и что с этим в итоге делать. Вопрос следующий. Последние 10 лет я на всех уровнях изучала, почему в моей жизни проявляются негативные существа, но я так и не смогла разобраться с этим. Правильно? Да, я не могу четко дифференцировать, получить четкого ответа ни внутри себя, ни от наставников, ни от архангелов, ни конкретно мне никто ничего не говорит. Вопрос в чем? А для чего они? Кто? Вот, кто они, для чего они вообще в моей жизни существуют? So for the last 10 years, I've been dealing with negative beings, and I've been looking in every possible way, from guides, from inside, from outside, from teachers, to get understanding where they're from and what for.
but still I was not successful getting an answer to that. So why is it happening and what for? Okay, well, let's approach this carefully. Ну хорошо, давайте осторожно подойдем к этому вопросу. So let's look at what is your purpose in this life and what is your karma in this life. Давайте посмотрим на то, какое предназначение вашего этой жизни и какова карма. It does appear that you did make a contract before coming into this life to work with negative beings. Вы создали контракт перед вхождением в эту жизнь для работы с негативными существами. To help them into the light. Помочь им перейти в свет. To counsel and guide them. Чтобы вести их и консультировать их. But it seems there are some conflicting thought forms in your consciousness. Но похоже, что в вашем сознании есть конфликтующие мыслеформы. It is understandable that souls want to get rid of their contacts with negative beings. Это можно понять, что души хотят избавляться от своих контактов с негативными существами. And there are times when you need to simply kick them out of your space. И бывают моменты, когда вам нужно действительно их просто выбросить из своего пространства. And there may be times when that is the right thing for you to do. И могут быть моменты, когда это для вас правильная вещь, правильное решение. But in this case, we would ask you to ask yourself a question. Но в этом случае мы предложили вам задать самой себе вопрос. What are these negative beings learning from me? Что эти негативные существа познают через меня? Чему они через меня обучаются? What am I here to teach them? Что я здесь, и для чего я здесь, и чему я пришла их обучить? How can I more effectively teach them? Как я могу их обучить этому эффективнее? So you see, you're not trying to push them away, you're trying to understand why they are in your life. То есть вы таким образом не пытаетесь их вытолкнуть от себя, а пытаетесь понять, почему они все еще с вами. Of course, you have to go deep into yourself and see, do I have some unresolved negativity in my subconscious? И, конечно же, для этого нужно погружаться еще глубже в себя и смотреть, есть ли неразрешенная негативность в моем сознании. That's one of the reasons we're going to do a reprogramming the subconscious meditation. По этой же причине у нас будет медитация по перепрограммированию подсознания. This particular meditation is modified to include psychic development. Эта конкретная медитация также будет обновлена для включения развития интуитивных способностей. If you have come to the realization or the decision you no longer want to work with negative beings, если ты пришла к решению или к осознанию того, что ты больше не готова работать с негативными сущностями, and you've already talked with your higher self about it and got an agreement from your higher self, и ты уже пообщался со своим высшим я на эту тему и получила согласие своего высшего я, and now you simply want to kick them out and say, I'm no longer your teacher, и теперь ты хочешь просто их отправить за своясь и сказать, я больше вас не учу, я больше не учитель для вас, and they still won't leave, а они по-прежнему не уходят, then you have to use stronger protection. в этом случае нужно усиление защиты. This is a good time to talk about stronger protection. Хороший момент, чтобы поговорить об усилении защиты. This is the same advice that's given to those who are under attack by negative beings. Это тот же самый совет, который мы используем для ситуации, когда происходит активная атака от негативных существ. You only use this technique if you're under attack or they refuse to leave. Вы только применяете эту технику в случае, когда происходит активная атака или сущность отказывается уходить. You start by envisioning and imagining you have a brilliant white light extending 3 meters out from your body in all directions. Вы начинаете с визуализации бриллиантового белого света, который исходит из центра вашего существа на 3 метра вокруг вашего тела. Do not use this technique if you want to get closer to people during the period you're using it. Не используйте эту технику, если вы хотите сблизиться с людьми в период, когда вы используете эту медитацию. Because it blocks everyone, positive and negative. Потому что эта техника блокирует все, и позитивное, и негативное. If you use it in a crowd, people will try to avoid you. Если вы будете использовать ее в толпе, люди будут пытаться избегать вас. And they won't even know why. Они будут даже не понимать, почему они это делают. Once you have a brilliant golden ray of light that extends 3 meters out in all directions, Golden?
white. White. Как только у вас есть бриллиантовый, яркий, белый свет, который исходит из центра вашего существа на 3 метра вокруг, then you push the white light out further in all directions. вы начинаете выталкивать этот белый свет изнутри, вовне, во всех направлениях, еще дальше. It's sometimes helpful to visualize the white light as flaming white columns. Иногда полезно также визуализировать этот белый свет подобно горящим белым колоннам. And you push out until all negative beings are completely outside your aura. И вы продолжаете выталкивать изнутри белый свет во всех направлениях до момента, когда все негативные сущности не растворятся в вашем пространстве. As soon as you no longer feel any negative beings, you turn the light to gold. Как только вы перестанете чувствовать какие-то негативные существа, вы меняете свет с белого на золотой. And bring it back to about 3 meters in radius from your body. И снова возвращаете поле до размера примерно 3 метров вокруг вашего тела. And you may do this for 5 or 10 minutes at a time. Вы можете делать это 5-10 минут за одну практику. You can leave the gold light there all the time. А золотой свет можете оставлять на постоянно. But do not leave the white light there for more than a few minutes. Но не оставляйте белый свет больше, чем на несколько минут. White light makes it harder for your spirit guides to work with you. Белый свет также усложняет возможность ваших духовных наставников работать с вами. We'll take another question. Еще один вопрос. Вопрос несколько перекликается с вопросом о предназначении, немножко предшествует ему. Все люди, практически все, обладают какими-то способностями, с рождения, способностями, предрасположенностями, талантами. И используя их, конечно же, они могут добиться в жизни как материального благополучия, так и гармонии с этим миром. Я встречал 2 мнения по этому поводу. Кто-то говорит, это пережитки до прошлой жизни, не надо это использовать, это оставить нужно в прошлом. Нужно как раз развивать, предназначение, развивать те качества, которыми ты не обладаешь, или очень слабо обладаешь. Вот, допустим, там, великий математик, у него там гениальность, рождение, но мотивом завязать не может, пускай будет великим математиком и все, не заморачивается. А кто-то говорит, да, оставить, нужно развивать эти качества, которые ты не обладаешь через пот, через кровь, через большие потрясения, трудности, никогда ты только станешь цельной личностью. А как вот определиться, что лучше? Я повторю вопрос, насколько я его поняла. Как лучше поступать? Развивать, продолжать те качества, которые мы развивали в прошлых жизнях, или отложить их и заниматься развитием тех, которые не были развиты? Да. Так? Да. So the question is about life purpose, but in a bit different way. Is it better to continue developing strong sides that were previously developed in previous lifetimes in this lifetime, or is it better to set aside those things that have been already developed and put all the efforts in developing new abilities? Which one is preferred? Well, it depends on what level of soul evolution you are on. Это зависит от того, на каком уровне эволюции души вы находитесь. And it depends on what category of soul you are. А также от того, к какой категории души вы относитесь. If you are in the experienced soul category, Если вы относитесь к категории опытных душ, or if you are in a category where you're coming to Earth primarily to gain more soul experience, или же если вы находитесь в категории душ, которые приходят на Землю для получения большего количества опыта, then you are likely to want to seek out experiences that are new and different from what you've experienced in past lives. в этом случае у вас есть больше тенденции искать новые опыты, чем те, которые у вас были в прошлой жизни. For example, if you've been a perpetrator in a past life, you may want to experience what it's like to be a victim in this life. Например, если в прошлых жизнях вы изучали, что такое быть агрессором, в этой жизни вы можете выбрать, что такое быть жертвой. Or if you've been a black magician in a past life, you may want to know what it's like to be a white magician. Или если вы были черным магом в прошлой жизни, вы можете захотеть изучить тему белой магии в этой жизни.
Of course, it could be that you were positive in a past life and decide to be negative in this life. Или, напротив, вы могли быть относительно позитивным в прошлой жизни и выбрать быть негативным в этой. But usually it works the other way around more of the time. Но чаще работает в другую сторону. Learn about the negative first and then learn about the positive. То есть сначала обычно изучается негатив, а потом позитив. But if you are here as a more mature or old soul, Но если вы здесь как более опытная, зрелая, старая душа, and you're here to help people, и вы здесь для того, чтобы помогать людям, which most mature and old souls are, а это именно то, для чего приходят зрелые души, you may want to redevelop your strengths from a past life. в этом случае вам может захотеться заново развить свои сильные стороны из прошлых жизней. You may go to the successes you've had in past lives and reconnect with those successes in this life. Вам может захотеться вернуться к успешным опытам прошлых жизней, воссоединиться с ними и использовать их в этой жизни. Because that is often the best way to help souls. Потому что часто это лучший способ помогать окружающим. If you are a great communicator in a past life, you want to be a great communicator in this life. Если вы были великолепным коммуникатором в прошлой жизни, это может быть лучшим, что вы можете делать в этой. You don't have to keep developing new talents and abilities because you've done enough of that. Вам в этом случае нет необходимости продолжать развивать какие-то новые способности, потому что вы уже достаточно это делали в прошлом. Although the very nature of each life involves learning new things. Хотя сама природа каждой новой жизни включает в себя изучение новых вещей. But that's not the main reason you're here. Но это не основная причина, почему вы здесь. So it depends on why you're here and what level of soul you are. Поэтому все зависит от того, почему вы здесь и на каком уровне развития находится ваша душа. We'll take another question. Еще один вопрос. Хотела спросить, насколько связано установление канала со своим высшим «Я» от развития психических способностей, и, соответственно, поскольку сказано было, это, в свою очередь, предполагает исцеление кармы, очищение своего подсознания от страхов, от ограничивающих убеждений, системы верований, или раскрытие вот этого канала связи с высшим «Я», оно совершенно происходит независимо от такого прогресса. Открытие канала с высшим «Я» зависит ли от степени исцеленности души или не зависит? Ну, не только исцеленности души, а именно развитие психических способностей, ради чего мы здесь собрались. Вот, то есть есть ли зависимость развития психических способностей от уровня исцеления кармы? Нет. А для того, чтобы открыть канал общения, слышать свое высшее «Я», общаться со своим высшим «Я», зависит ли это от развития психических способностей, да, интуиции, вот этого ясновидения, яснослышания, ясночувствования, да? Вот. И, соответственно, поскольку сказано было, что это, в свою очередь, зависит от очищения своей кармы, подсознания и так далее. Ну, то есть первичный вопрос в том, нужно ли для того, чтобы слышать свое высшее «Я», развивать психические способности. Если кратко. Ну, это очевидные вещи, мне кажется, но я... Я просто хочу для себя услышать это, потому что говорят о том, что сиди в медитации, ты услышишь свое высшее «Я». Вот чем больше ты сидишь в медитации, тем больше шансов, что ты услышишь свое высшее «Я». Мне так было сказано. А вот нужно ли для этого вот именно сознательно развивать свои психические способности? Простите. So the question is, так, еще раз, вопрос. Нужно ли развивать психические способности для контакта с высшим «Я»? It's okay. So should I develop psychic abilities to have a contact with my higher self, or just sitting in meditation is enough? Well, meditation is perhaps enough for developing a connection with your higher self. Для развития связи с высшим «Я» медитации, в общем-то, достаточно. But it goes the other way around. Но все происходит немножко по-другому. Your higher self helps you develop your psychic abilities. Ваше высшее «Я» помогает вам развивать ваши психические способности. Especially the more advanced abilities that we'll be talking about tomorrow. Особенно более развитые психические способности, о которых мы будем говорить завтра. You could say that the more advanced abilities do not manifest until God says you're ready. Или можно так сказать, что более продвинутые психические способности не манифестируются до момента, пока Господь не скажет, что вы готовы.
Of course, there are safeguards built into psychic abilities. То есть есть встроенные моменты безопасности в возможность включить те или иные способности. Now we know there have been many who have abused their psychic abilities. Мы знаем, что многие люди злоупотребляли своими психическими способностями. And some of them have developed what appear to be fairly advanced abilities and used them for negative purposes. То есть некоторые люди развили достаточно хорошо свои психические способности, но применяли их для негативных целей. But the higher self does have its safeties in place, its safety mechanisms in place. Но у высшего я есть свои встроенные механизмы безопасности. And if you are on a spiritual path and you're wanting to do good in the world, И если вы находитесь в духовном пути и вы хотите блага миру, and your higher self feels that it's not time yet to develop certain abilities, и если ваше высшее я чувствует, что еще не пришло время для развития тех или иных способностей, then you will have a very difficult time trying to develop those abilities. тогда вам будет довольно затруднительно их развивать. Your higher self knows what you're ready for and what you're not ready for. Ваше высшее я знает, к чему вы готовы, а к чему нет. So basically, you can ask your higher self for help in developing your abilities. То есть, по вашему счету, вы можете просить у вашего высшего я помощи в развитии своих психических способностей. Of course, you can try using the clairvoyant ability to see your higher self. И, конечно, вы можете применять свою способность к ясновидению, чтобы видеть свое высшее я. Or your clairaudient ability to hear your higher self, or clairsentient ability to feel your higher self. Или способность к яснослышанию, чтобы слышать свое высшее я, или ясночувствованию, чтобы чувствовать присутствие высшего я. But basically, you do not actually see or hear or feel your higher self the way the higher self actually is. Но по большому счету мы не видим, не слышим, не чувствуем высшее я таким образом, каким оно есть на самом деле. Well, your higher self might just be a vast being of light that's bigger than the universe. Потому что ваше высшее я может быть световым существом больше, чем Вселенная. So maybe every time you call your higher self, you just see golden light. И поэтому, призывая высшее я, вы можете только видеть, например, золотой свет. But always put higher self first. Но всегда ставьте высшее я на первое место. Or as it would say in the Bible, seek ye first the kingdom of heaven and all things shall be added. Или, как сказано в Библии, ищите Царствие Небесное сначала, и все остальное будет дано вам. When higher self is sought before any psychic abilities are developed, Если развитие связи с Высшим Я, вы обращаете на это внимание до того, как развиваете любые психические способности, then there is virtually no chance you will misuse your abilities. в этом случае практически нет шансов, что вы будете неверно использовать свои способности. Higher self will direct how fast you develop your abilities. Ваше Высшее Я будет направлять скорость развития ваших способностей. So, it is time for us to conclude this segment. Итак, пришло время для нас завершить этот сегмент. You have been too long without a break. Было слишком долго, без перерыва. We will continue questions later in the day. У нас еще будет сессия вопросов и ответов позже сегодня. Many blessings. Благословения вам. We are the founders. Good day. Мы основатели. Хорошего дня. Okay. This is the first meditation on the 13th of October in Moscow. Это первая медитация 13 октября в Москве. So let's take some deep breaths. Давайте сделаем глубокий вдох. Full, deep inhales, relaxed exhales. Очень глубокий вдох и расслабленный выдох. Continue to breathe this way throughout the meditation. Продолжайте так дышать в течение всей медитации. At all times during this meditation, you are in control. И каждый раз, делая эту медитацию, вы ответственны, вы контролируете. You can accept or reject anything I say. А вы можете принимать или отрицать все, что я говорю. And you have the ability to remain awake and aware at all times.
но у вас есть возможность находиться в осознанности и в осознании того, что происходит. During this meditation, you will be in a theta brainwave state. В течение этой медитации вы будете находиться в состоянии третьей волны. A very powerful and creative state. Это очень мощное и очень творческое состояние. And you will be able to fully recall everything you experience. И вы будете в состоянии полностью осознавать все, что будете испытывать. Using only the information that is for your benefit and the benefit of others. И использовать эту информацию для своего высшего блага и для наивысшего блага других существ. So continue to breathe and relax, breathe and relax. Продолжайте дышать и расслабляться. Дышать и расслабляться. Let us state an intention for this meditation. Давайте установим с вами намерение на эту медитацию. Our intention is that you will learn to access your higher self. Давайте это будет намерением, что вы учите достигать своего высшего я. To reprogram your subconscious mind. Репрограммировать ваше подсознание. And develop your psychic abilities. И развивать свои психические способности. Now imagine you're going down a stairway. А теперь представьте, что вы спускаетесь вниз по лестнице. With each descending step, you're entering a deeper level of awareness. И с каждым шагом, с каждой ступенькой вы достигаете глубокого уровня осознанности. Going down, going deeper. Чем ниже, тем глубже. Staying awake and aware. Оставаясь в присутствии осознанности. And reaching the bottom of the stairway. И в какой-то момент вы спускаетесь в самый низ этой лестницы. Now in front of you there is a tunnel, and at the end of the tunnel is a light. И перед вами находится туннель, и в конце туннеля свет. Begin walking through the tunnel toward the light. И мы начинаем наше движение через этот туннель к свету. You're getting closer to the light. Мы приближаемся к этому свету все ближе. And now you're emerging into the light. И мы сливаемся с этим светом. And you find yourself in a beautiful place in nature. Вы обнаруживаете себя в прекрасном пространстве, на природе. Everything is alive. Все живое. You can smell a fragrance in the air. Вы можете чувствовать аромат. You can hear the sounds of nature all around you. Вы можете чувствовать и слышать звуки природы вокруг вас. You can feel the earth under your feet. Вы можете чувствовать землю под своими ногами. This is a beautiful, peaceful place. You can go anytime you need to get away from the cares and concerns of the world. В это прекрасное место вы можете направиться каждый раз, когда вы чувствуете какие-то беспокойства. It's a place where you feel completely safe, completely at peace, and completely free. В этом пространстве вы можете себя чувствовать в полном покое, в полной свободе. So take a moment to just walk around in your beautiful place in nature. Возьмите время, чтобы погулять по этому чудесному пространству на природе. Now, directly in front of you and walking toward you is a tall, radiant being of light. А теперь перед вами появляется большое, красивое существо света. This
This is your all-wise, all-loving, all-knowing higher self. Это ваше любящее, знающее, высшее Я. Do not worry about how well you can visualize your higher self. Не заботьтесь о том, каким образом вы его визуализируете. Just know that this beautiful being is standing in front of you. Просто знайте, что это прекрасное существо стоит прямо напротив вас. Imagine you can look into the depths of wisdom in this beautiful being's eyes. И представьте, что вы видите всю глубину мудрости внутри прекрасных глаз вашего высшего Я. Your higher self knows everything about you. Ваше высшее Я знает о вас всю правду. Knows exactly what you need for the next step on your soul path. И прекрасно знает, что именно вам нужно для следующего шага по плану своей души. And has the answers to any questions that may arise. У него есть ответы на все вопросы, которые могут у вас возникнуть. And you can ask your higher self questions at any time and receive clear and accurate answers. И в любой момент вы можете задать своему высшему Я вопросы и получить ясный и исчерпывающий ответ. If you wish, you can give your higher self a big hug. Если вы хотите, вы можете обнять свое высшее Я, Feeling all the love, power, and wisdom pouring into your meditating body. и почувствовать, как любовь и мудрость начинает наполнять вас, все ваше тело. Now, directly behind your higher self, there is a spaceship. И сразу за вашим высшим Я находится космический корабль. And there are steps leading up to an open door. И ступеньки, которые ведут в открытую дверь. Your higher self motions for you to come aboard the spaceship. И вы начинаете подниматься в прекрасный космический корабль. And as you enter, there's a large circular room with a comfortable chair in the middle. И когда вы поднялись на борт, вы увидели комнату, а в ней комфортные стулья, на которые вы можете присесть. And so as you sit down in the comfortable chair, your higher self becomes the captain or pilot of the spaceship. И вот вы уже сидите на этом комфортном стуле, а ваше высшее Я становится капитаном этого корабля. And goes to the control panel, preparing the ship for departure. И оно идет к пульту управления. You feel a gentle lifting motion. И вы чувствуете, что началось небольшое движение. You look out the window and you see your beautiful place in nature dropping away below you. Когда вы смотрите в иллюминатор, вы видите, что вы начинаете удаляться от этого прекрасного уголка на природе, где вы только что были. And now you're rising up into the atmosphere of Earth. И вы медленно входите в слои атмосферы. And you look down and you see rivers, lakes, mountains, and forests. Вы смотрите вниз, и вы видите горы, реки, леса, озера. Now up ahead in the distance, you see a building, a modern office building. Вот на расстоянии вы видите большое здание современного вида. As you approach this building, you notice it has 10 floors. И когда вы подошли к этому зданию, вы увидели, что в нем 10 этажей. And now you're approaching and you're going to land on the roof of this building. И вот мы приземляемся на крышу этого здания. And so your ship touches down lightly on the roof. Корабль очень плавно опускается на эту крышу. And as you get out of the
spaceship, there's a stairway going down to the top floor. И когда мы вышли из корабля, мы увидели лестницу, и по этой лестнице мы спускаемся вниз на верхний этаж. As you approach, the door opens and you find yourself in a modern office. И когда мы открываем дверь, мы входим в современного вида офис. It's a busy office environment. Здесь достаточно занятая среда, достаточно многолюдная. People are talking on telephones, walking back and forth to different offices. Люди говорят по телефонам, перемещаются из офиса в офис. Meeting in conference rooms. Встречаются в конференционных залах. This floor represents the surface level of consciousness. Этот этаж представляет поверхностный слой сознания. Now, in the middle of the building is a lift. А посередине этого здания лифт. And you're going to enter the lift. И мы входим в этот лифт. And as you do, you notice that there are 10 floors. И когда мы зашли, мы заметили, что там 10 этажей. We're going to go down to the very first floor. И мы опускаемся на самый нижний этаж. The first floor represents the deepest level of your mind. Первый этаж символизирует самый глубокий слой вашего ума. Deepest layer of your subconscious. Самый глубокий слой вашего подсознания. Each floor represents a deeper level of consciousness. Каждый этаж символизирует более глубокий слой подсознания. So now you're going down past the 9th floor, the 8th floor, the 7th. И мы начинаем опускаться вниз. 10, 9, 8, 7. Going down, going deeper. 6, Ниже, идем 5, глубже. 6, 4, 5, 4, 3, 2, and 1. 1. You are now at the deepest level of your mind. Мы находимся на самом глубоком уровне нашего ума. The door opens and you find yourself in a control room. Дверь открывается, и мы обнаруживаем себя в комнате контроля. A large room filled with computers. Это огромная комната, наполненная компьютерами. And there is a central console directly ahead of you. И перед вами главный человек в этой комнате. Go ahead and walk forward and sit down at the console. Вы идете и садитесь прямо перед ним, перед этим советником. Your higher self and many, many beings of light join you at the console. Ваше высшее я и много других существ света присоединяются к вам. On the console is a list of all of your negative belief systems. И перед этим советником находится большой список ваших негативных убеждений. This is a list of all the files in your subconscious mind that are negative. Это лист тех файлов в вашем подсознании, которые являются негативными. Things like, I'm not good enough, something is wrong with me. Например, я недостаточно хороша, со мной что-то не так. Life's a struggle, there's not enough. Жизнь — это борьба. The world is an unsafe, uncaring place. Мир — безопасное и незаботливое место для меня. All these types of beliefs, all of them that are in your consciousness, are displayed on the screen. Все эти негативные убеждения, они сразу появляются на экране.
Now, it may be that there's more of these negative beliefs than fit on the screen. Возможно, их так много, что они даже не помещаются на этом экране. If that's the case, you can scroll down and see all of the files. Если это ваш случай, вы можете немножко подвигать мышкой и увидите весь список полностью. Now, there's a button which is a select button. А теперь вы видите кнопку, на ней написана кнопка выбора. And there's a select all button. И также кнопка выделить все кнопки. Go ahead and press the select all button. Выберите кнопку «Выбрать все кнопки». All of the files are highlighted, including all of the ones that require scrolling down. Выделите все файлы негативные, включая даже те, которые не видны на экране. Не забудьте промотать немножко вниз. In fact, all negative files in your subconscious are now selected. А теперь все ваши негативные файлы в вашей системе выделены. Hit the delete key. Ну а теперь нажмите кнопку «Удалить». A message pops up. Are you sure you want to delete all these files? Yes or no? И тут появляется табличка на экране. А вы уверены, что вы хотите удалить все эти негативные файлы? Hit the yes key. Пожалуйста, нажмите «Да». A message appears at the bottom of the screen, deleting ... И вот на экране мы видим надпись «Происходит удаление». Три точки. The screen goes blank and a message pops up. There are no files to display. И вот, наконец, появляется надпись «Больше нету файлов, все файлы удалены». This folder is called Negative Files in Your Subconscious. Эта папка называлась «Негативные файлы в вашем подсознании». Now, just to make sure that we've really deleted them, we're going to go to the empty recycle bin. И для того, чтобы убедиться, что они действительно были удалены, мы на всякий случай проверим папочку «Корзина». Message pops up. Are you sure you want to delete the contents of the recycle bin? И появляется надпись: «А вы уверены, что вы хотите удалить эти файлы из корзины? Очистить эту корзину?» Hit the yes button. Нажмите кнопку «Да». And a message pops up. All files are permanently deleted. И появляется надпись: «Эти файлы удалены навсегда». The folder, Negative Files in the Subconscious Mind, is now completely empty. Таким образом, и папка, и корзина теперь полностью очищены. Now we're going to make a new folder which is called Positive Files in My Subconscious. А теперь мы собираемся создать новую папку, которая будет называться «Позитивные файлы в моем подсознании». And we're going to put positive affirmations into this file. И мы собираемся наполнить ее позитивной информацией. And we're now going to reprogram you to be able to use your psychic and intuitive abilities. И мы будем наполнять ее, используя наши психические и интуитивные способности. So we're going to reprogram your subconscious with general positive affirmations. Мы будем наполнять ее очень позитивной информацией. And specific affirmations for psychic development. И специальными аффирмациями для психического развития. I'm going to use first-person statements, and I'm going to repeat each statement 3 times. Я буду использовать аффирмацию, повторять это утверждение 3 раза. Remember, you're free to reject anything I say. Помните, что вы можете отрицать все, что я скажу. But these affirmations will be highly effective in a positive way. Но эти аффирмации
будут действовать самым положительным образом на ваше подсознание. Breathe deeply and remain in meditation as I begin now the affirmations. Дышите глубоко и повторяйте утверждение. I am a powerful, creative, spiritual being. Я очень сильное, мощное, духовное и творческое существо. I am a powerful, creative, spiritual being. Я мощное, творческое, духовное существо. I am a powerful, creative, spiritual being. Я мощное, творческое, духовное существо. All the decisions I make in my life are for my highest and best soul growth, happiness, and well-being. Все решения, которые я принимаю, они служат моему наивысшему благу. All the decisions I make in my life are for my highest and best soul growth, happiness, and well-being. Все решения, которые я принимаю, служат моему наивысшему благу, процветанию. All the decisions I make in my life are for my highest and best soul growth, happiness, and well-being. Все решения, которые я принимаю, служат моему наивысшему благу, процветанию и духовному росту души. I am now developing my psychic and intuitive abilities. Сейчас я развиваю свои психические и интуитивные способности. I am now developing my psychic and intuitive abilities. Я развиваю свои интуитивные и психические способности. I am now developing my psychic and intuitive abilities. Я развиваю свои интуитивные и психические способности. I am using my psychic and intuitive abilities for the benefit of myself and humanity. Я использую свои психические и интуитивные способности для наивысшего блага своего и других живых существ. I am using my psychic and intuitive abilities for the benefit of myself and humanity. Я использую психические и интуитивные способности для своего наивысшего блага и для наивысшего блага всех живых существ. I'm using my psychic and intuitive abilities for the benefit of myself and humanity. Я использую свои психические и интуитивные способности для своего наивысшего блага и для наивысшего блага всех живых существ. Every day and in every way, I am becoming more aware of my higher self. Каждый день я становлюсь более осознанным относительно своего высшего я. Every day and in every way, I am becoming more and more aware of my higher self. Каждый день я становлюсь все более осознанным относительно своего высшего я. Every day and in every way, I am becoming more and more aware of my higher self. Каждый день, и чем бы я ни занимался, я становлюсь более осознанным в отношении своего высшего я. I am in touch with my intuition. Я соединен со своей интуицией. I am in touch with my intuition. Я соединен со своей интуицией. I am in touch with my intuition. Я соединен со своей интуицией. I love everything about myself. Я люблю все, что касается меня. I love everything about myself. Мне нравится все, что касается меня. I love everything about myself. Я люблю все, что касается меня. All positive affirmations are extremely powerful and effective. Все позитивные аффирмации очень эффективны для меня. All positive affirmations are extremely powerful and effective. Все позитивные утверждения очень полезны и очень мощны для меня. All positive affirmations are extremely powerful and effective.
Все позитивные аффирмации очень сильны и эффективны для меня. Now, go ahead and press the Save button to save all these files into the subconscious mind. А теперь найдите кнопку «Сохранить все эти изменения» и нажмите ее, чтобы сохранить все эти позитивные установки. All positive affirmations are now permanently saved into your subconscious. Все позитивные аффирмации теперь сохранены навсегда в вашем подсознании. And there are no negative affirmations in your subconscious. И в вашем подсознании больше нет негативной информации. Give your higher self thanks and thank the spirit guides that have assisted you with this reprogramming. Поблагодарите ваше высшее Я и наставников, которые помогли вам в этом репрограммировании. And go ahead and get up from the console and walk out of the computer room. А теперь вы можете покинуть этого советника и покинуть эту комнату. And now you and your higher self are walking back to the lift. Теперь вы вместе с вашим высшим Я направляйтесь обратно к лифту. And you're stepping into the lift and pushing floor number 10. И теперь вы нажимаете кнопку «Этаж номер 10». And now you begin climbing 2, 3, 4. И вы начинаете подниматься. Второй, третий, 5, четвертый, 6, 7, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, and 10. восьмой, девятый и 10-й этаж. And you step out of the lift, and once again you're in the busy office. И вот вы вышли из лифта, вы снова в этом достаточно занятом офисе. And up ahead is the doorway that leads to the roof. И вы находите эту дверь, которая ведет на крышу. And now you're climbing up the steps to the roof of the building. Вы поднимаетесь по этой лестнице на крышу здания. And there is your spaceship waiting to take you back. И вы видите космический корабль, который доставит вас обратно. And so now you're getting into the spaceship, sitting back in your comfortable chair. И вот вы снова сидите на своем комфортном стуле в космическом корабле. And now the ship is lifting off, and once again you're traveling through the atmosphere of Earth. И вы начинаете свое движение через атмосферные слои. And you see lakes and rivers and forests and mountains. И вот вы вновь видите реки, озера, горы, леса. And now up ahead in the distance you see your favorite place in nature. И через какое-то время вы пускаетесь вот в это самое любимое вами пространство природы. And now you're slowly descending until you come to rest in your favorite place. И здесь вы снова можете отдохнуть в своем любимом месте на природе. Now you're getting up from your comfortable chair and you're walking to the door. Вы встали со своего удобного сидения и идете к двери. Thanking your higher self for a wonderful journey. Не забудьте поблагодарить свое высшее Я за это прекрасное путешествие. And you're stepping out of the spaceship and into your favorite place in nature. Вот вы спускаетесь вниз по лестнице и оказываетесь в том самом прекрасном уголке на природе. And you're walking back through your favorite place until you come to the tunnel where you began. Вы начинаете движение
в сторону того туннеля, откуда вы начали. And now you're walking back to the steps that lead to a normal waking state of consciousness. И вот вы прошли по туннелю, увидели лестницу и начинаете свое движение вниз, туда, откуда вы начали, к своему обычному состоянию ума. And now you're walking up the steps and slowly coming out of meditation. И когда вы начинаете спускаться, вы потихонечку возвращаетесь. Feeling revitalized and refreshed. При этом вы ощущаете себя взбодренными и обновленными. Able to fully recall everything you experienced. И вы всегда можете возвратиться к этому опыту, который вы только что прожили. Having only positive effects as a result of this meditation. И результатом этой медитации будет только позитивный эффект. Using only the information that is for your benefit and the benefit of others. И вы будете использовать эту информацию для своего наивысшего блага и для блага всех живых существ. Coming back into your body. Возвращайте свое тело. Wiggling your fingers and toes. Можете пошевелить своими пальцами. Opening your eyes when you're ready. Когда вы будете готовы, вы можете открыть глаза. This is the end of the meditation. Это конец медитации. Now I know that a lot of times it's hard to get people to share after a meditation. После медитации достаточно сложно попросить людей поделиться опытом, который они только что пережили. But it's nice to share and it helps other people. Но это здорово, если вы поделитесь, это поможет другим людям. Because somebody might be thinking, am I the only one that had that weird experience? And somebody else shares it. Oh, thank goodness I'm not the only one. Может быть, у кого-то из вас случился странный опыт, и когда тот, у кого тоже случился странный опыт, услышит про другой странный опыт, он будет доволен, что он не один. Я думаю, что то, что у меня произошло, уже у многих уже произошло, кнопку удалить, она с первого раза не нажалась, со второго, и с третьего. Пришлось понажимать ее, чтобы потом было подтверждение, и тогда вот все удалось. Как-то все помешало. She says that the button delete was kind of stuck in the beginning, so she pressed it like 3 or 4 times. It's amazing what resistance will do. Удивительно, что может сопротивление I think you got it though. Вы же в итоге удалили. Yeah. Секундочку, she said that just like it was deleting even before all the stacks appeared, to delete and deleting. Вот, и по поводу высшего я, оно у меня не было передо мной, оно было как меняло все, я внутри него оказывалась. And her higher self wasn't in front of her, but her higher self was around her, she was inside of higher self. Okay, thank you. Вот в самом начале медитации у меня очень сильно застучало сердце, я просто испугалась, что вообще мне будет плохо. Yeah, in the start of the meditation, her heart was beating very hard, so she was a little bit scared that like she's gonna feel sick. Значит ли это, что мое тело просто оно не готово к частоте такой? Does it mean that her body is not ready for the frequencies like this? No, I think it just means that there was a part of you that was resisting letting go and accepting the higher frequencies. Нет, я полагаю, что это просто часть вас испытывала сопротивление к удалению этой информации. Ну, а при встрече с высшим я, Слезы? And like when she saw her higher self, just tears started to happen. That's great, thank you. Это очень здорово, спасибо. А если вот когда мы поднялись уже на здание, в офис, и потом ничего не помнишь, и вернулся, когда уже на лестницу,
She said that when they landed, and since that moment she didn't remember anything, so she started to remember when it already was back on the roof again. Well, a part of you does remember. Ну, часть вас помнит это. Yeah, so you just have to get in touch with that part. Соединитесь с этой частью. У меня 2 недели, наверное, примерно, может, даже немножко больше, болела среднего зрения, боль. Я спрашивала уже в медитациях, что это такое, и мне сказали, что нужно исцеление души. Как-то почему-то я сама не могла к этому прийти, то есть я просила, там, да, я наполняла светом, но этого не было. Я сейчас поняла, и как-то даже сидела, что прошла эта боль. Я благодарю. Sometime before the workshop, she was experiencing the pain around the heart chakra area, and the message which came to her was like that she needs the healing of the soul. And now she experienced that like this pain is not with her anymore. Wonderful. Thank you. Спасибо большое вам за эту медитацию чудесную. Thank you so much for this wonderful meditation. В начале медитации я видела свой череп весь, ощущала слой вот под волосами первый, и была как немножко тяжести, какой-то там шевеление. So in the first part, she really felt her scalp, and she even felt the movements in this area. Когда опускались на лифте, я ощущала вот плотность меняется по этажам, что вот как сильная плотность была. And when they were going down, she really felt that our frequencies are changing. Очень легко заменялись эти файлы все. And the files were deleted very easy. Даже подсказки снутри было то, что записать там нужно на удаление. And she even had some messages like what to delete exactly, like some specific information about the files. А потом уже, когда поднялись с первого этажа на 10-й, я вижу вот свет в голове, пустая, залита светом, вот ничего, и такая какая-то вот легкость и тепло пошло. Yeah, and when they came back, she felt very, very light and full of light. Спасибо. Thank you. Спасибо. One more. Еще один вопрос. Ой, поделиться. Значит, у меня было, что когда мы прилетели, сели на здание высокое, вначале оно было белое, а потом, когда я присмотрелась, оно стало играть всеми цветами радуги, переливаться на белом фоне. She said that at first when they arrived, the building was white, but in the end, like it started to have the rainbow colors. И все вокруг тоже переливалось. Там и фонтан, очень красивое место было. Все вокруг переливалось тоже радужным цветом. And then everything became rainbow lights, and even just in the fountain. Когда я зашла в этот офис на первом этаже, там никого вообще не оказалось, ни единого человека. And in the office on the first floor, she hadn't discovered anyone. It was empty. Там было очень красиво, офисно, даже цветочки стояли в катках, но никого не было. It was beautiful, but empty. Even flowers, she said. Но у меня было действительно вот ощущение, как бы так сказать, это даже не то чтобы страха, потому что страха я уже давно не испытываю, а вот ощущение, я бы сказала, дискомфорта, когда мы спускались на первый этаж, из-за вот этих вот существ негативных, видимо, ну вот не хотелось подсознание как бы вот полностью открывать. She said she was experiencing not a fear, but some kind of discomfort when they were going down on the first floor, and she assumes that it might be because of these negative beings. Ну я это сделала все равно. But she made it. Потому что я считаю, что это нужно было сделать в любом случае, даже если что-то я не чувствовала, что осталось, или там что-то мне казалось, что в принципе там ничего особенно не осталось из негативного, именно в моем подсознании. Но я решила сделать это еще раз, почему бы нет. So she felt that she wanted to do it one again. She И hopes that nothing заполнить left there. еще раз подсознание
and then to feel always subconscious with the positive vibes. Okay, thank Потом you. с огромной радостью побежала к лифту и поднялась на 10-й этаж. And when she ran to the elevator with big joy. So you overcame your resistance. Вы преодолели свое сопротивление. Thank you. Спасибо.